University, and that's Central South in what? of China. Of course, absolutely. Oh, and I skipped you. Belarusian State University in Belarus, right? Yes, it's true. Now, it's sort of funny because in my family, we didn't call it Belarus, we call it Belarus, okay? And because Bielo is not yellow, it's what? It's white. That's right, White Russia. So Belarus. Historically, if I recall, it was called that largely because it was predominantly Catholic in religion. Is that right? As opposed to Russian Orthodox or something like that. I can't. There are many theories. I'm not a historian. Oh. I'm a programmer. Oh, he's a programmer. Well, leave a little time for history, okay? Because the one thing that you want to know is this. If you know history, you can repeat the good stuff and skip the rest of it, which is really amazing how our world is. And Belarus is a wonderful place to visit. All right, now, and your name is Shangyu Shou? Yes. Okay, Shangyu Shou. Good, good. I'm trying to remember how to pronounce things here. Cardan University. Tell me about Cardan University. Where's Cardan? In Kabul. Oh, in Kabul. Oh, of course. I should think about that. But anyway, we're really delighted to have you here, and congratulations on all right, let's see. Sharif University of Technology. Does everybody know where Sharif is located? Tehran. In Tehran, that's exactly right. I had several friends who've gone through that from many years ago, and they were one of the pillar universities of the ICPC for many, many years, and still are. Thank you. And we have, yes, of course, the Universidad de Buenos Aires, FCEN. Now, I promise you, you want to go to Buenos Aires. It's just absolutely fantastic place to visit. All right. Whoops. Is it time? Oh my gosh! I've got to give this up. But are they? By the way, they were worried about it being a little bit cold, right? Was it a little bit chilly? Oh no. Oh, okay. Here, but well, Kevin, shall I turn this over to you, or okay? All right. We're going to line up shortly. If the team in front of you has the same color shirt, put a different color between you so that when your picture pops up on the screen, they know brown shirts, orange shirts, okay? All right, then we're going to have Fuad carrot. That is not the 4-color problem. It's the 24-color problem. Excellent. All right. So one more thing. When you get inside, put your paddles. Pay attention, guys. Put your paddles on the right-hand side of your workstation so they're on the floor and out of the way. Thank you. All right. Are we about ready to go? Let's go. Come on, Prescott. Yes, guys, this trophy now belongs to all of you, but after 6 hours, it will belong to only one team. Thank you and good luck. Okay, here we go. Here we are. We're going to lead from the back rows. Back rows first, and then come on, let's forward. Go. So here we are. Here we are. All right, we're about ready.
All right, Fuad, have you got those balloons beneath? Here we go. All right. Telecommunications. Institute of Science, Tokyo. University of Tehran. Sun Yat-sen University. National Institute of Technology, Tokoyama College. Georgia Institute of Technology. Zhejiang University. Shanghai University. Annapolis University. University of Science and Technology of China. Beijing Jiaotong University. The University of Chicago. Teams, please follow the procession to the front. Touch the trophy for luck if you'd like. Go around the corner, go to your workstation, have a seat, and do not touch anything on the table. Nanjing University of Science and Technology. KAIST. Indian Institute of Technology, Delhi. Korea University. National Institute of Technology, Tiruchirappalli. Peking University. University of Novi Sad. Oral Federal University. Carnegie Mellon University. Kyoto University. University of California, Los Angeles.
University of California, Berkeley. Teams, please follow the procession to the front. Touch the trophy for luck if you'd like. Go around the corner, go to your workstation, have a seat, and do not touch anything on the table. Harbin Institute of Technology. Seoul National University. University of Science, VNU, HCM. Universidad Federal de Alagoas. Universidad Federal de Campina Grande. Saratov State University. Universidad Federal de Minas Gerais. Massachusetts Institute of Technology. Venus University. Universidad de Sao Paulo. The University of British Columbia. Instituto Militar de Ingeniería. University of Toronto. University of Tartu. National University of Singapore. University of Cambridge. University de Pisa. Universidad Estadual de Campinas. The University of Tokyo. Indian Institute of Technology, Indore. Tsinghua University. Texas A&M University. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. Nizhny Novgorod State University. Teams, please follow the procession to the front. Touch the trophy for luck if you'd like. Go to your workstation, have a seat, and do not touch anything on the table. Syrian Virtual University. Great job. Special request. Indian Institute of Technology, Roorkee. Arab Academy for Science, Technology, and Maritime Transport, Cairo. UNSW, Sydney. HSE University. University of Science and Technology, the University of Da Nang. National Economics University. St. Petersburg State University. Rutgers University. National Taiwan University. ETH Zurich. Neapolis University, Paphos. Chennai Mathematical Institute. Pohang University of Science and Technology. Shanghai Jiatong University. Union University Faculty of Computer Science. University of Belgrade. Indian Institute of Technology, Bombay. University of Zagreb. National University of Science and Technology, MISIS. Moscow State University. Universidad de Chile. University of Warsaw. Teams, please follow the procession to the front. Touch the trophy for luck if you'd like. Go to your workstation, have a seat, and do not touch anything on the table. Shah Jalal University of Science and Technology. Indian Institute of Technology, Varanasi.
Universidad Nacional de La Plata. Universidad de Buenos Aires, FCEN. Universidad Nacional de Rosario. Universidad Mayor de San Simón. Universidad Federal de Pernambuco. Carnegie Mellon University in Qatar. Ein Shams University Faculty of Computer and Information Sciences. University of Wrocław. Cairo University Faculty of Computer. University of Maryland. Instituto Tecnológico de Costa Rica Campus Alajuela. Delft University of Technology. Universidad Nacional de Ingeniería, FC. Universiteit Utrecht. INUFAS Karachi. Hardon University. Moscow Aviation Institute. University of Illinois, Urbana-Champaign. Astute University. Duke University. Central South University. Southern University of Science and Technology. Universidad Autónoma de Yucatán. Arab Academy for Science, Technology, and Maritime Transport, Smart Village. Nanjing University of Aeronautics and Astronautics. Belarusian State University. The University of Jordan. University of Texas at Dallas. Universidad de la Hasso-Plattner Institute. École Polytechnique de Tunisia. Arab Academy for Science, Technology, and Maritime Transport, Alamein. Institut National de Sciences Appliquées et de Technologie. University of Melbourne. École Polytechnique Fédérale de Leçon. Karlsruhe Institute of Technology. Brigham Young University. Moscow Institute of Physics and Technology. Holmes University. Teams, please follow the procession to the front. Touch the trophy for luck if you'd like. Go to your workstation, have a seat, and do not touch anything on the table. Damascus University. National Yang Ming Chiao Tung University. Baku Higher Oil School. Saarland University. Petrodavsk State University. ADA University.
International Institute of Information Technology, Hyderabad. Jordan University of Science and Technology. École Polytechnique. Harvard University. University of Hong Kong. Beihang University. Universidad Panamericana Campus Bonaterra. University of Central Florida. And last but not least, International IT University. Welcome, everyone, to the 40th Annual ICPC World Finals in Baku, Azerbaijan. This time, I would like to once again invite the World Finals Director, Fuad Hajiev, to the stage. Just say welcome. Dear participants, dear teams, welcome to 2025 ICPC World Finals. Good luck to everyone. Hi. Thank you, Fuad. As I mentioned at the dress rehearsal, there are a couple of important announcements that we need to make before we start the World Finals. And the most important one is, as the airlines say, your safety is our primary concern. So once again, let me remind you that in the unlikely event that we would need to evacuate the building, all teams will exit through the door that you just came in, through to my left on this side. All teams will exit that way. All spectators will exit through either left or right door to your left or right, and spectators will go out into the chill zone area. That's good because there's ice cream and popcorn and stuff like that. Teams will go out that way, and I will remind coaches that in the event of an evacuation, do not go try
try to find your team. If you were to communicate with your team, it could result in their disqualification. Once again, I'll remind all contestants that there are no electronic devices allowed on the floor. This is your last warning. If you have an electronic device and you don't give it to a marshal right now, we will disqualify you from this contest. I also want to remind everybody, all contestants, that there are no ear devices allowed, no earbuds, no earphones, and your ears must be visible at all times. Contestants, remember that you are not allowed to communicate with anyone other than your own team members and with the marshals on the contest floor. Communicating with anybody else would be grounds for disqualification. Your badges must be on and unobstructed in front of you at all times. Spectators, during the contest, please remain quiet. This is to be considered a quiet zone. If you want to have a conversation, we encourage that, but we ask you to go outside to do so. Teams, I'll remind you that restrooms for you are located outside the same door that you came in. You'll go over there. You may not take any listings or anything else with you to the restroom. Teams, when the contest starts, you will be allowed to move your monitor, your keyboard, and your mouse if you like, but if you do so at your own risk. If you move it and something happens, we'll try and help you, but it's at your own risk. You may not unplug anything. You may not open up the laptop computer on your desktop, and you may not adjust or block the camera on the front of your workstation. You also may not do anything that would affect any other teams. We realize there are sometimes celebrations that you feel are necessary, but don't disturb other teams. You may also not do anything in the way of network operations. Don't try and ping other machines or try and connect to something on the internet. Not only will it not work, but it will result in your disqualification. Regarding balloons, there are today different colored balloons for each problem. There will be displays on the screens that show you what balloon colors apply to each problem. Today there will also be unique balloons for the first solution in the contest and for the first to solve for each problem. An important reminder, as stated in the World Finals rules, notification of accepted runs may be suspended at the appropriate time to keep the final results secret. A general announcement to that effect will be made during the contest, and notification of rejected runs will continue, and accepted runs will continue to each team. So you'll get your own results, but you won't see the results of any other teams. The default time for implementing that, what we call the scoreboard freeze, is 1 hour for the contest. The judges, however, are empowered to change that time. The default is 1 hour. If during the contest you receive the wrong lunch sandwich, please don't start negotiating with the team next to you to trade. That happened in the dress rehearsal. You are not allowed to talk to the teams next to you. If you got the wrong sandwich, please raise your hand, get a marshal, and we will try and correct it for you. We would like all teams to take your lollipop signs and put them on the floor, stand them up on the floor to the right side of your workstation with the stick pointing up so we can come around and collect them. One thing that was discussed in the answers to question sessions on day before yesterday, but the judges asked me to make another announcement because the printed rules weren't 100% clear on this.
the memory limit for all problems is 2 gigabytes. That applies to all problems in the contest. In a moment, we're going to begin the countdown to the start of the World Finals. When the countdown clock reaches 0, you are allowed to open your packets. Do not touch anything on the table at the moment. Okay? At this time, I would like to invite to the stage ICPC Executive Director Bill Poucher. I'd also like to invite ICPC World Finals Director Fawad Hajiev. And invite to the stage ICPC Foundation Chief Operations Officer Melinda Gage. So I delivered, what? And Matvey Kozakov. Matvey, come on up here. Okay. Matvey, the Deputy Executive Director of ICPC Foundation in NEARC. I think Matvey may actually be doing his job working. He's on the way. Okay. He's on his way. Matvey. Okay. Okay. We've got all the time in the world, Yes. actually. Yes, but not yet. Okay. We have 13 minutes. We're waiting for Matvey, I Matvey? guess. Probably. We're all waiting for I Matvey. need 10 seconds. Yeah? Matvey. I need the 10 seconds. Here he comes. Applause. Matvey has been instrumental in not only making ICPC Baku work, but also ICPC Astana. Thank you, Matvey. Okay, we are ready to start. Oh, but we have 13 minutes left. Let's see, what are we going to do for 13? Do we want to wait 13 minutes? It's unlucky. Well, okay, actually there's a couple of things up here, okay? Executive Director confirms you're ready. Yep. Finals Director confirms you're ready. The only thing left is teams. Teams, are you ready? All right, and at that point, that's a nice response. So I think we need to go ahead and have an ICPC time warp to get this thing started. Here we go. All right. And so the World Finals starts in 56, 55, 54. Sam, it is going to start then, right? Okay. Okay. All right. And does this work? No. Okay. There you go. All right. No. Yeah. All right. Or let the contest begin. We have 30 seconds for the contest director to come up and launch the balloons and start the contest. Not yet. Not yet. I know you're. I know it's been a long year getting to this point, Fuad, but here we are at 15 seconds. And we've got the start of the World Finals in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. The contest starts. Yay! Let the contest begin!
I have a question. How do I? Are you muted? You're not muted. Everyone listens to us. Okay, but I'm trying to hear myself from the YouTube and there's no sound right there. There is. There is. I'm sure there's not. There is. Yeah, but there is no sound right there. I think it's your laptop. No. Okay. Yeah, that's what. Hi everyone. Have a good night. Everyone listens. I'm trying to hear myself from the YouTube and مساء الخير. أتمنى تكونوا بخير كلكم و welcome to 2025 ICPC World Finals Baku edition. أنا أحمد المنيسي من ACPC Sport Committee. هكون إن شاء الله معاكم النهاردة هنغطي كل الأحداث اللي هتحصل في المسابقة. معانا السنة دي 15 تيم من الريجن عندنا. الريجنز اللي مشاركة معانا قطر والأردن ومصر وسوريا وتونس. معانا تيم من قطر ومعانا تيمين من سوريا، 3 تيمات من سوريا وتيمين من الأردن و7 تيمات من مصر وتيمين من تونس. هقول لكم التيمات بالترتيب عشان لو حد عايز يشوف السكور بورد يبقى عارف أرقام التيمز. معانا تيم جامعة عين شمس كلية حسابات ومعلومات والأكاديمية فرع العالمين والأكاديمية فرع القاهرة والأكاديمية فرع سمول فيلج. ومعانا أسيوط يونيفرسيتي ومعانا كايرو يونيفرسيتي ومعانا الCMU في قطر ومعانا جامعة دمشق ومعانا كمان جامعة EPD من تونس ومعانا جامعة حمص والجامعة الافتراضية من تونس برضو من سوريا سوري. ومعانا جوردن يونيفرسيتي اوف ساينس وسوهاج يونيفرسيتي وجامعة الأردن. خلينا نشوف أخبار الشباب في الريجن عندنا بيعملوا إيه دلوقتي. Actually في حد جاب first soul هو تيم من بجنج جاب problem L. Also هنناقش معاكم النهارده البروبلم سيتس وشوية analysis للسوليوشنز بتاعت التوب تيمز والتيمز بتاعت الريجن بتاعتنا طبعا. لو في حد عنده بج أو حاجة برضه هنحاول ندسكاس دوت. وخلينا ننقل على تيم من هارفارد عمل submit السوليوشن ده بس تقريبا هيجيب wrong answer. فعلا جاب wrong answer. تيم من هارفارد عمل submit.
كارنيج ميلون حلوا أول بروبلم ليهم وهي بروبلم L في الدقيقة 9. Actually في two universities كارنيج ميلون، في واحدة في قطر والثانية I guess أمريكا. وصلت. I guess هتلاقوا اللينك بتاع البروبلم set على ال ICPC page لو حابين تقروها. استنى الباشمهندس محمد يسري ونبتدي نعمل analysis. Harvard عملوا submit the problem. خد wrong answer تقريبا كانوا مختارين problem غلط عشان هم already جابوها process solve. HSE University عملوا submit problem L. لو ال submission دي correct هياخدوا الرانك الخامس. NUAA جابوها first solve، هم حاليا الرانك الخامس. Actually HSE جابوها وبقوا من الخامس في مكان NUAA. Peking University first team to solve problem.
So you're asking for a problem too? Sorry, I didn't hear you. Oh, Yusri. Yeah. He's Muhammad Yusri, right? Yeah. You need to know what questions we will discuss right there? Um, maybe all of them. Most probably we will discuss. Yeah. Okay. Yeah, and this is for the Arbitron. But Yosvi, I guess your guy from Google, right? Yeah, he's a merchant right now, so I guess he will be busy for the next 40 minutes. After that, Wahab, Wahab, or Wahab. I don't know. Maybe okay. He's working in Google also. I guess he would be asked about like the work environment there, how to join Google, how is the competition is beneficial for joining like the FANG companies. I don't know, but I do believe that Yosfi is the one who is going to interview. How does he look? Uh, I don't know.
Oh, right. You only check one. Okay, yeah. Yeah, or they cost her. They definitely, you get to run it 100 times. Yeah. It's at least 30, right? So, oh, it's always there. Pretty good. Yeah, and it's
شوف الشركة من ناحية عدد الحق شوف المسألة ايوه ريفرش الفيديو بتاعك شوف التنوير كده مثلا تعرف المشكلة فين؟ أنا بعمل له هيد اللي بعده مش لازم يكون في نفس الترتيب. اللي بعدهم يعني الاثنين دول لازم نفس الترتيب. اللي بعده مش لازم. بص اللي بعدهم مع إنك حوالين. أنت بدل كويس. تيجي بعد كده لو جالك سايد
دلوقتي جالي خمس. جالي خمس. هو ال اكس ولا ال اكس ده الاكس ده يعني كده كده استنتج حركات Every time we did one of these right, you can assign it whatever you want, and then you just like update. You maintain a mass like allowed guys, and then you're just like checking if it's or checking. Right. Oh, sorry. Training up. And then there'll be a set of so you just take the set of notes on this ماشي. طب الكونسيبت موجودة في المكان الصح. سبب غيرها لما خلاص تريد صح. Yeah, and then it's like, and then to update you like it's still too small. ولا أظن تنزل انزل تنزل So you have to like use the back. ولا احنا قلنا الايست شو الايست كده؟ أنا مش عارف Oh yeah, you can just like check for each guy. Right? مش Just someone ال اكس وال واي المفروض تاخد نفس الكونديشن ده ولا لا؟ كده قال لي الباب ده هو اللي صح قال الستارت دي مثلا ازاي تبقى نورث ساوث هو التاني طب ما ينفعش الاول كده ايست يعني عايز تعملها ايريس فعلا صح؟ ايوه صح لا نورث ايست ده اللي اللي هو خده you don't need to. Just like check what it looks like. Place one of them. هو انت بتجيب الطلب كده what do you do about the fact, like, if the guy only occurs once, and then you No, this is gonna Oh, this is the XX minus one. Yeah, it's the XX minus one. Or no, I No, he's already out of that. It's just like if a guy occurs only once, he's either going to be himself or one less. So you just start the shit. if a guy occurs only once. Yeah, so if the guy leaves, and at the start, it's an obviously. And then you get something all by the way, shit. Yeah. So X minus 1. Yeah, so if he decreases, then like I'm happy about this, right? Decrease means 10. Yeah, I'm saying like this might mess with the cyclic shift. Like, what if it becomes once you do this? No, we're not changing. Right? Like
we're saying if it is a unicorn, it will either be its starting value or its starting value minus 1. You just if you start it when it's its starting value. قريتها؟ That حلتها؟ يعني انا شايف ان الجروث فورس صح. انا حاسس كده. يا جدعان الايض ضعيف. لا الاي حاسس سهله. الكوكب كله جابها اصلا وانا بقول ضعيف. لا الاي الاف ولا الاي؟ دي لا الاي لا. قول الاي لسه صح كده. انا اسف قصدي multiple times, then it will just be. ايه ده؟ Yeah, and then everything else is going to be either x plus 1. قولها لنا. لا لا خلينا نقرا. هو بيقول لك عندك ماشي. انا عايز الكونسيبت بتاعتي يا اسطى. ماشي. هقرا الانبوت ازاي داخل في السوق. it's definitely not. It's complete nonsense. Like, you see that when you have a 6 9. That there's some numbers that are aspect to it, but the majority of it, like, it's something. عندها ان ديستنكتيف سيمبل. اوكي. ان ديستنكتيف سيمبل. عارف وفي واحد صديقه يعني عدد ستيكتد اللي موجود في اوكي اوكي عايز تخلي كله ايكوال اقل من 10 اكشن هم 50. اوكي. طب استنى شويه بس انا مش فاهم الاب. انا فاهم ان دي انت مسكت اثبات الاب انت هتختار مين؟ اسمها ايه المساله نوعها ايه اسمها الرقم. انا عايز اسال سؤال. الرقم الاولاني ده هو عدد الاندكس اوكي. طب احرف واحد اوكي. ودي الاجابه كانت ديستنكت. لا هحركها كام بوزيشن. ممكن تحركها نيجاتيف يعني ده معناه عدد ديستنكت. يبقى عدد ديستنكت 4. هو حركه الاولى حركه واحده بعد 3 صوت. اوكي. شفت مسألة تانية. فكر انا وانت. فكر في الوضع شويه. شوف البيرة والله حاسس البيرة ممكن تجيبها انت مش عارف اهو. شفت والله بس الاي جامد كتير. انا فاهم. انا قصدي انت ممكن تجيبها. حلو يلا خش يلا كده خلينا في الباقي. No, it's clear takes it. العيش الأولاني معناها عدد ديفرنت صح كده يعني واحد معناها خلاص كده انت خلصت. اوكي. The game is
No, they have to choose. The first player gets to pick what the name starts. So it's just. No, you're right. And this is there's not a no, but I think no, you might be fine. And I'm probably definitely over. I don't. ايه ده؟ طب انا ممكن اعمل بلوك 500 بدل. مش كده قلت 50 اه 2500 افضل هعتبر الاولى هي الصح والحركه الثانيه غير ما تزيد واحد. ليه؟ مش هتعرف ليه؟ عشان ممكن تماتش سيمبل تانية تحل واحد تجي الغاية اللي بعديها بعديها السيمبل ثانية واحدة انت بتغير ولا واحدة خطوة. ايوه ماشي انت عندك تماتش سيمبل A B C A مثلا ماشي. غيرت B خليتها C قل واحد انت في دماغك ان انت خليتها زي الايه؟ خليهم مختلفين الاول. لا ما هو قال لك ممكن تماتش حاجه بعدك. يا ابني هو بيقول لك عدد التستيك ما وصل على بس ما هو انت اقول لك حاجه انا فاهم لو حركت واحده بس هي دي التكتيك. انا هعتبر الاولى هي الصح هي السد الصح. ماشي ماشي لو حركت الثانيه والعدد قل يبقى هي معناه ان هي بتماتش الاولى بتماتش حاجه بعدك. عندك A B C ايوه صح انت خليهم كلهم مختلفين دي الاول مختلفين الاول عشان لما تتاكد بعد كده هفكر في دي. انت تغيرها لحد ما تزود بقى. خلاص shuffle is this is N. So this is N, and then I.
do it. Yeah, or something like that. Yeah. So like, so at top 5, but and like the masters and caps. Or you don't have to. Are you? This and you'll stop the first time you see it. And if I want this cat to stop at 5, each of these can never appear.
انت دلوقتي السترينج بتاع البرموتيشن ده الحروف اللي هي اماكن انا مش عايزين بتاع البرموتيشن مع الجريد كوت وبلانت اللي هي الكوت دي والبلانت اللي فيها يعني هي عايزه اثنين وعايزه واحده من دول فانت هتعمل ايه؟ ايه الاثنين دول عايزين؟ أربعة انت رحت السامبل شفت سامبل يس يا عم ثواني هشرح لك ادي 1 2 3 4 5 دي الاماكن اللي هنحط فيها البلانتس 1 2 3 4 5 دي البلانتس نفسهم حلو عندك 3 كاتس 1 2 3 صح؟ حلو أول كات عايزة المكان رقم 2 وعايزة يا 1 يا 5 1 5 تاني كات عايزة المكان رقم 2 وعايزة يا 1 يا 4 1 4 5 تالت كات عايزة
قد بس. عايزك كم قد بس معاك؟ ارقام قد بس كده من 1 3 لحد ما اوكي ماشي. عايز اجمع شويه منهم، اجمعهم ويدوني رقم يدوني اتش. بس فيها كيسز بقى انها هي كده حرفيا هي بتبقى معاك واحده كبيره لينثها اكبر لينث، دي اقصر منها باثنين هنفت جواها، ودي اصلا انا مش فاهم ليه عرفت الحاجات دي بالظبط. دي لينثها 7 دي لينثها 5 ساعة 1 دي 3 دي 5 دي 7 هم دول بالظبط كده. فانت لو حطيت واحده فوق واحده اصغر منها مش هتفت جواها هيخشوا بعض. حط واحده جوه واحده اكبر منها زي دي الهدف بتاعك انك تجيب هايت اتش. انت عايز تكبر يعني او عايز تجيب اكزاكت اتش اكزاكت ايوه كده اكزاكت ماشي. اما اتليست هتحطهم بالعكس بس هي حرفيا كده. طب انت هتعمل اتش قول لي هتسيبهم ازاي؟ فهي بقى حل دي بي مثلا اتش يعني شايفها بعيده ايه ده ايه الارض عشان تصمم ارقام ان بلس 1 على الاثنين تعديها. عشان كده بقول ان انا لازم اتصرف كيسز بريتد. هو انت اصلا انت لو فكرت فيها من ناحيه الفيزكس يبقى انت هل كل الارقام في دماغك هو انت ده سؤال او فين بوسيبل وقول لا قول لا مش بيتس ليه بيتس؟ لا مش بيتس انا بتكلم بس بيتس عشان نعرف بالظبط صفر واحد كده بس لا هي مش هي صعب شويه. انت قصدك لا عشان بس الامبوسيبل الاثنين مثلا الاثنين كده امبوسيبل بس لا تقريبا مفيش غير اثنين ولا لا في لو الهايت اكبر من البتاع لو في شويه بس انا مش عايز الاسم التصوير انا عايز اكونستراكت الحل. انا عايز ماشي انا بس هاخد دقيقه اعملها عشان هي بسيطه جدا ماشي. قول possible الا لو اكبر من حاجه معينه او اثنين بس. ماشي. قول possible الا لو اكبر حاجه معينه او اثنين بس مش هيكون possible. انا بقول لك انا الحل هيبقى كيسز هو ايه هياخد خد من الكبير كده. لا مش كيسز يعني هو كيسز ان انا هوصل في الاخر هيبقى عندي كيسز دي ان انا اخد من الكبير 19 مثلا 17 مش عارف ايه اول ما الاقي خلاص ان الصمت تجريبي كده هفضل اخد لما الاقي ان اللي جاي ده هي اكبر من اللي انا محتاجه هقول ان انا هديسكارد ده يعني هحطه في حاجه اكبر منه بس مش هحطه في اي حاجه هو بيفك كده جوه بس لازم يكون يدفع ديسكارد عشان اقول لك كيسز اول واحد ما ينفعش ديسكارد مثلا ما ينفعش احط جوه حاجه ثانيه ان هو اول واحد هو مش ديسكارد لازم يتاخد مثلا دي كيس المهم ان انا هفضل ماشي كده اي حاجه عايز ديسكاردها لما اوصل للاخر واقعد استخدم لحد ما الصم يبقى عندي 4 او لسه لحد ما اوصل ل5 اول ما اخلص 5 هشوف بقى الفاضل ده لو اكبر من 4 فهو البوست لانه انا هستخدم كل حاجه فاضل 4 بس لو اشكال مش عارف لو الفاضل 4 يبقى امبوسيبل. لو انت ايه الحاجه انا خلصت الارقام كلها من الكبير لحد ما فاضل لي 3 والواحد بس. ايوه 3 والواحد بس ايوه واللي فاضل اكبر من 4 اكبر من 4 اوكي ماشي ركز معايا ماشي ما اكيد يعني انا مش فاهم التصل الكيس دي ليه ايه العلاقه بالحل يعني انت بتقول انا مش هلست البوست بس انا مش هلست يا عم خش بس بقول لك انت دلوقتي ماشي السنت بتاعك ان انت مش الكبير الصغير تقول له صح واول ما تلاقي لو الرقم مش معاك تاخد اللي بعده على طول اللي بعد صح بس فبتشوف بقى اللي هو فاهم بس لسه يعني على صعب قوي لو عبيط لا ان هو الصعب عبيط لا هو مش عبيط خالص
اصلا ممكن الكوتش بسرعه بقول لك حاجه يسطا مش جامعة عليه كل بساطة سهل عشان تسوي لازم وين يرسلش من دي بي احنا نصور يا جاب انت هذا الرينج لازم نسحب اسم الرينجات اللي قبل الليفت رو له رايت ولا ليفت لازم يسحب اسم اللي قبل الليفت رو انا خليه يسحب من كل شيء بس بالنسبة للناس اللي بيقدروا هذا الرينج دول بيسحب لنا ببلاش يعني بس كيف بيجيبوا من الوفير
然后你现在你把剩下的数我全部都执行往下看一个，是不是只有这个数它会导致不变？就你不会啊，你二三三四五六，然后二对啊，然后你先往下看，变这样。Seen it, but I have to believe that the sun shines behind all the clouds. Lost in the words of the good. Let's go see the sunset. The seahorse belongs to the Syngnathidae family. But I don't know which way to go. Challenge from a fellow rider. Obstacle 1 kilometer ahead. Automatically changed lane to avoid. Hey, Junior needs to relax this.
Hi, my name is Nick, and I'm here to present the solution to problem L, walking on sunshine. In this problem, we are walking in Baku. We are trying to walk from our starting point to this destination, which is modeled somewhere on the XY plane. And Baku, being Baku, is extremely sunny. So if you ever find yourself walking in the southerly direction, the sun will be in your eyes and it will be very unpleasant. And your job is effectively to minimize the distance you spend walking with any velocity in the southerly direction. In Baku, there happen to be these rectangular shaded parts. And so if you're in one of the shaded parts and you decide to walk in a southerly direction, the sun will not be in your eyes. And so you can freely walk to the south when you're in shade. But if you're in the sun, then any sort of movement in the southerly direction will cause you to be in the sun in this unpleasant fashion. So we can make a couple observations. The first one is if we just think about drawing any sort of path here, it is never optimal to walk in the sun in any direction that isn't completely south. And the reason for this is it doesn't cost us anything to walk either east or west. So if we had some path where we were, say, walking southwest, we would get a strictly better path by breaking up any like southwest component into a west component followed by a south component. So with this, we can now make the observation that even though this problem is in 2 dimensions, we can reduce it to a 1-dimensional problem. Because we can freely walk north, west, or east, what we can do is we can essentially project all of the rectangular shaded portions along with our source and our destination to the y-axis. And now we're solving this sort of 1-dimensional problem where basically we're moving from left to right, and we want to compute how much of the area on the walk from left to right is not in shade. So in this problem, the bounds are we have at most 100,000 rectangular shaded portions, and the coordinates go from -1 million to +1 million. So these bounds are small enough that what we can do is we can do a line sweep over these 1-dimensional projections, which are now just segments on the line. And we can sort of sweep from left to right, and we can keep track of how many sections of shade have been projected onto the point that we're on. And we basically want to compute the total sum of the areas that have 0 shade covered by them. So you can do this using this like line sweep approach. A different method that you can do is you can compute sort of the prefix sums. You can use like prefix sums to maintain this information as well. And then you can just sort of loop over all points from the source to the destination and check is the segment from x to x plus 1 covered or not. And that just gets you your answer.
I guess that's just allowed to. So I was saying that the records, the focus is very AI and talking about what goes yeah, no, I'm super glad to be here. And it's good to spend time after with the people and really good impact all over the world. So many coaches, so many contestants.
invest into the future generation because these are the best problem solvers. You can see the generative AI now. It's not about the knowledge, it's more about leverage. They don't solve problems. They don't replace good thinking, critical, frankly, augment the ones that have the greatest skill. So, in a sense, so many of those kids in the room are so smart, they should be like because they're very able to leverage so much knowledge that they're able to, and the peak time in terms of just like intellectual capability, I think is probably getting a little bit longer, right, in the sense that now we can augment it more, but still, overall, the amount of innovation that's going to come out of young people who take advantage of those courses, journalists, they work with the people here in a very large Australia and Egypt, but dozens of others that have a huge impact in other countries as well. Selfless. For many of them, they don't think they're responsible. Yeah, I was just saying, looking at the teams that are scoreboard, 20 years ago, yeah, they hit it. Yeah, 20 years ago, like, none of us were this, I don't know, that's right. That's right. And, teams would show up here and solve one problem. Now we got so they've solved four. Yeah, so it's just amazing. It's also our reason and this just speaks to anyone in the world now sort of democratizing access to this. Not like precious story from but it's something like it's amazing to me that maybe one day insane innovation back because some kids will have learned so much with PT 22. About gravity, I think that the white coding programming, yeah, I mean, we had, that's obviously a good discussion this week. And I don't know which way they're going to go, but I think the opinion that I've heard from most everybody here is that there's a real benefit to, on the one hand, pure no AI, dumb IDs, because it's a little bit the same like just as a sport, it's like CrossFit, gym exercises, so interesting, and then we have but that does not mean that it's about. I think we definitely need motivation and that generate new content. And I would be very, very even interested in both, right? Human versus human. And one where it's humans where you augment you have GPU, so many GPU cycles, so different in terms of budget that you can consume. And and I think the team is good at solving without GPUs. With GPUs, we're able to solve more interesting things. And that's a skill also. Yeah, but you remember when they first invented the calculators? They have like the small kits. They make it like for children. All right. You know, while they are going straight. Is it the same for programming, for competitive programming? Like, if you provided the LLMs for the academic or I think it definitely helps to have that the other problem is that when you start you need a mentor. So in that sense, they
Yeah, trying to, let's say you want fragrance, and it's all you do is use a back and then you go back in. So that's a good thing. If you're at that point, it's a good idea that you understand the physics of tires to go. So that you understand dams of the engine. So that The ICPC World Finals could not happen without the energetic support of ICPC volunteers. Staff from host ADA University and others in Azerbaijan have been planning and working for months to have everything in place for the team's arrival. Here on site, students from ADA and other local universities have stepped up to prepare the contest floor, help with airport transportation, hotel hospitality, and many other things. It is wonderful to have the smiling faces of the dedicated students to help us along the way here at the ICPC World Finals in Baku. I actually wanted to once, maybe in the future, participate in ICPC myself because I'm really interested in programming and I would like to know how this process goes behind the scenes. It's my first time. I believe that it will be a great experience for me because we can see that there are a lot of talented people who work for it, and it's a really great honor for me to participate here. I think that volunteering is a great experience and you can learn a lot of new cultures. Also, you can have a experience how to work in the real work and meet a lot of nice people. Just the international event, seeing many people, and also helping my country to host this beautiful event. It's just all made sense and made me excited for this event. I think best thing about Azerbaijan is definitely its culture because it's very diverse and there's a lot of traditions that people follow till this day. The best thing about Azerbaijan, I think, myself personally, it's a pretty tolerant country, and it's a safe country. I have never really faced any danger in this country, and I have been pretty welcomed by many people. Everyone knows that we have really friendly atmosphere, and we want our guests feel like a family here or feel like they're at home. So it's one of the best part of the Azerbaijan or side of the Azerbaijani people. We can say that they're really friendly and lovely. Also, I would like to mention cuisine because it's very tasty and everyone should try it. The best thing, it may be the food and also the culture itself, the clothes and everything. I just love everything about it. For all the latest from the 2025 ICPC World Finals, follow ICPC News and our hashtag ICPC Baku on YouTube and major social media. And look at the contest in real time on ICPC Live. Yes, you're back. Talk about AI. You're saying you think that would be beneficial to use AI for questions. So, yeah. Payments is really not active. I guess the new golden golden.
Before they just start to use sound. It's like the same way still they will get the solution. And 100% they see yeah, but most of the countries don't know why why do they have actually, I find that the content reading depends can make this some hand soft skill motivated to find those new things out there. But I do believe if you haven't created this before, when you do not want to solve a very hard problem, I guess it would be easier for you to make Can you make a bunch of like confetti circles explode out of my mouse? I've updated the sketch. Okay, what should we build next? Okay, here's another 30 ideas for you.
And we're back. Sorry for getting I made announced that also something. So it's the announcement very unusual. Yeah, just need to follow. So maybe you can take a look at this Google and still have basically either the first place in our region, small problems. The next one is APT, this one Tunis. So we also go to a fourth problem. The version still same place. Yeah, sorry. Yeah, no, the plus, the single plus means that the team got it from the first submission. Yeah, without anyone else result. So no minutes. No minutes. Whenever there's a number beside the plus sign, it means that this team have tried for this problem X times. But eventually solved. Yeah. If the clock screen, the third one is they are trying to solve it. So that's it. For each wrong submission, yeah, it adds a penalty with them. And for now, we can see that the virtual university and Cairo University, both of them have a clear penalty right there because they didn't get any penalties for wrong submissions for the three problems they have solved. So I guess if any of them got the full problem, they would rank above both AST and Cairo and UPT because both these have too much penalties for at 80 minutes, yeah. But it's still yeah, this is somebody who solved it. Yeah, the number of minutes is added in the penalty. That's right. To your total. So, so it's like, do you want to try it now? 20 minutes more. It's sort of the trade-off. Yeah. I guess if somebody, there's probably a lot of analysis that's done. It's really all the time. Should we be aggressive? Not so aggressive. So they are saying in the comments that yeah. So we can see that small try to solve the problems with small. Accept it. واحنا ما جبناش نور جديد. You're under my. انت نور بجد يا اسطى. ممكن مش المفروض بحب ما بلاش مش عايزين نبص. تعالى. 5 6 الاف لا حس امبلمنتيشن انت مجرد بس هتشوف الانترسبت بتاعت كل اندكس تحط اصغر واحد سو اون ليه اصغر ليه اصغر جريدي و فاليو يعني طب ده جريدي ليه؟ This is the solution of problem from ICPC 2025. In this problem, you're given a two-dimensional grid that is being traversed by a rover along a specific route. The rover, in fact, has a program which is defined by a permutation of four directions, north, east, south, and west.
And the permutation defines priorities that the rover follows on each step. For instance, let's consider permutation south, east, west, north. In this case, the program that is followed by the rover is as follows. It's going to look south, check if it can move there. It may be possible that there is a boundary of a grid or an obstacle there, and if neither of those are there, then it will proceed south, and then it will look east, and so on. If it doesn't succeed, still look west, and then look north. Now, occasionally, the active permutation may change, and we are required to determine the minimum possible number of such changes occurring given a specific route that the rover has followed. Now, this is a dynamic programming typical task. So the way you would approach it is that for every step you will see what are the possible permutations that could be active at this specific step, and then you would compute a function d of I and j, which is the minimum number of permutation changes that allows you to reach step number I, and at the same time have permutation number j active. This can be computed in the time proportional to number of steps times number of permutations. In this case, number of permutations is 4 factorial. So with 10,000 steps, it comfortably should fit the time limitation of this task.
We are back معانا سبيشال جيست المرة دي مهند. معانا مهند هو جامعة حمص بس على فرنسا. طيب قول لي عن الاكسبيرينس بتاعتك انت هل اصلا كان عندك بلان ان انت تخش مش عارف ايه بحط مش عارف كنت بتذاكر لها ازاي؟ لها ازاي؟ بتخش اونلاين طوال challenges مثلا كده بتذاكر توبكس معينة بتخش previous topics بشكل عام يعني حاولت عليه صوتك سنة ويزعق بشكل عام التدريب تبعك كان شريك تدريب ليك بروجرام عادي حاول جيب سولوشنز بس كان بالفعل صعب. التشالنج تبع امبارح هو بشكل عام في هذا ستايل بعرف بس بشكل عادي بيكون ديب توبك معين في شيء له علاقة بالديتا ساينس بس امبارح كان لا صعب طب هل كنت بتذاكر مثلا heavy pruning بتاعت الباك تراكنج عموما تركز انك تقدر توبتمايز يعني زي بيس انا السوليوشن تبعي كان بي يعني تقريبا توصل شوي basically اعتبر تبعي مع شوية mainly كنت شغال عامل سوليوشن جزء معين فورم كان كنا كنت عم اوبتمايز واحد عمره عنده مشاكل يعطيني اخذ احسن واحد عند عم اوبتمايز جزء معين وبعدين اخذ احسن حكيت عن أي تيم النهارده؟ حمص يونيفرستي. حمص يونيفرستي الرانك بتاعهم الآن هو 129 عارف ممكن يكونوا مقدمين السولوشن للفايند اوت أفضل بس seems in the base right looks like being problem بص لا تحب نقول لك محتاجين كده كان ندخل ولا ماشي انا احنا جبنا الايزيز روبي فضل 3 سوا بص عليهم حاجة اتش وكي ماشي
بس تعالى هنقرا كل واحد يفهم. طيب كل واحد يفهم ثلاثة سنة. حد يقرا الاسئله دي؟ انا قريت ال كي واتش وايه الباقي مش دول. اوكي لا الباقي مش دول مش دول فاضل ايه حلوه في الفهم بس شايف السؤال مش دول يعني المفروض كده المهم يعني 0 9 ده اللي هو الاتش صح؟ اه الاتش Yes, AST Kaido on ranked 67 right now. Yeah. Well, actually, Qatar got the fourth problem. وسوهاج برضه. سوهاج برضه. والافتراضية جايبين 3 دلوقتي. بس لازم ندرس. الاي فعلا في فرق تحت الميزانيات. اسيوط لسه جايب جون انسل اي في سبليت سكرين زي بقية اللاف ستورز. عايزين سبليت سكرين لإيه طيب؟ كده بإيه؟ Какой вердикт? بقى نقول ان ده معناه ان انت كنت محطوط انت وصلت البروبلم دي؟ انا بعرف بحاول ناوي تشارك تاني في الايس كورس السنة؟ هي السنة ان شاء الله. هذا بوش ولا تدرس؟ نعم. بس بشكل عام عشان مسؤول تمام. لا في في بوتنشال ممكن نبص على البوكس السكول بورد. نفس السكول 19 penalties. Seems that أول مش عارف ازاي يعني أول واحد حل 5 أول التيم ال 29 حل 5 مساوي. يعني استنى طبعا كده عندنا
مصر يونيفرستي هو في الأول دلوقتي في مصر. جايين No. I'll be back in half an hour. Hello, I'm gonna explain the problem I and its solution. So the problem is like this. You have a slot machine that shows n wheels, and each wheel have n distinct symbols. Note that the size of the wheel is same as the number of wheels, and each wheel has a sequence of distinct symbols, and this sequence is all the same for all wheels. And what you can do is to choose a wheel and move it by any amount you want. Then, after the operation, you get the number of distinct symbols that is shown on the machine. So let's say the wheel has symbols like 0, 1, 2, 3, 4. Yeah, as an example. Then let's say currently the symbol shown on the wheel is 0, 3, 2, 2, 3. In that case, you get 3 from the interactive. Oh, this is the interactive problem. I forgot to mention. So this is the interactive problem, and you get 3 from the interactive. So your goal is to make some operations so that all the symbols shown are the same. Note, again, I'll emphasize that your only information you get is the number of distinct symbols on the wheels. So this is what the problem is becomes tricky. So the first step is to make the shown symbols distinct. This can be done by the following steps. So, for example, okay, let's first ignore the first wheel. And for the second wheel, let's move it one by one. And if it's distinct from the other symbols, move it by any amount. Doesn't change the number of distinct symbols, or maybe it can reduce the number of distinct symbols by 1. So if we stop it by when the number of symbols becomes a maximal,
1, because otherwise the number of symbols shouldn't be equal to n. So we can conclude that it becomes 0. And we can also ignore the other symbols. Now, we know that the third wheel has now 0, and we know that the first wheel has 1, and we don't know the symbols of the other wheel, but we can continue this process. So let's move the first wheel now to the 2, then move the other wheel by 1, and check if which wheel had shown the symbol 2, and we notice it. Let's move on here. Now, after all the operations, we now know the permutation of symbols. So in this case, like, we will finally get the permutation of 4, 3, 0, 1, 2. Now it's easy to move the wheels to make them all the same. Okay, let's estimate the number of operations we need. From the start, to make the symbols distinct, we need at most n square operations. When the symbols are distinct, to make it to know the permutation, we need n choose 2 times 2 operations. And to make it all the same, we only need n minus 1 operations. So since this problem's constraint says n is up to 50, and we can make 10,000 operations, these are sufficient. This is the solution. Thank you. قدامي 5 دقايق بس، يعني هعيد حاجات بسيطة بس. ممكن حد يا شباب يكونفيرم في الكومنتس بتاعت اللايف لو كده الصوت احسن؟ اعتقد كده بقى احسن بكتير، بس ممكن حد يكونفيرم بليز. الو اللايف ميت جاد دام. زي الفل. حلو، في ناس قالت ان هو حلو. اوكي، معانا سبيشال جيست مهند نحال للمرة التانية. يا محمد هو مهند يا محمد مهند خلاص مهند. مهند، ممكن تعرفنا بنفسك اكتر؟ انت من انهي ريجن؟ اتكلمنا اكتر عن تاريخك في الاي سي بي سي والكومبيتيشن. تمام. انا اسمي مهند نحال، انا من سوريا، مشارك اي سي بي سي بال 2023، وامبارح شارك بالهواوي تشالنج فور كوتشز، طلعت الثاني. يا بيسكلي
اوكي ممكن تكلمنا اكتر عن الهواوي تشالنج؟ ازاي قدرت تجيب السكند رانك امبارح، وازاي كنت بتحضر لدوت، كنت بتذاكر لدوت ازاي، التوبكس المعينه اللي كنت بتذاكرها كويس and so on؟ تمام. الهواوي تشالنج هو شيء شبيه بالبروبلم سولفينج، الفرق بس انه المساله ما أنا مساله حل، هي مساله اوبتمايزيشن. يعني باختصار انه انا بدي كود بحيث يعطيني سولوشن يكون جيد، ما ضروري يكون ممتاز. في سكورينج كرايتيرياز لهيك مسائل، فهو بشرح لك بالضبط انه شو لازم تحسن بحيث يكون الحل جيد. بشكل عام كل سنه تقريبا بصير في هواوي تشالنج اونلاين، كل اسبوعين على كود فورسز. وفي على اد كودر هيورستيك كونتست. هذا ستايل من بروبلمز اسمه الهيورستيك بروبلمز. فكل تقريبا شهر بيكون في هيورستيك بروبلم على اد كودر، بتكون كمان اسبوعين، ونفس الشيء بتكون سكور بيست. فبيسكلي انا متدرب على هدول. بشارك الهواوي تشالنج، بشارك هيورستيك كونتست، وبس هاي بحل. معظم الاحيان بيكون الابروتش تبع الهيورستيك بروبلمز بيشبه كثير الابروتش تبع normal comparative programming problems. اوقات بيكون بينكلود شوية data science، شوية machine learning. بس التشالنج تبع امبارح كان solely comparative programming، solely problem solving. فالحمد لله قدرت اجيب فيه علامة جيدة. يا تمام. طيب هل كنت بتركز على تكنيكس معينة وطرق معينة انك تذاكر للتشالنج وكنت اصلا محضر لها، ولا الموضوع جه معاك انك عارف انك كده جاي الاي سي بي سي فقلت هخش الهواوي تشالنج زي ما تيجي؟ يا تماما. بشكل عام ما كنت محضر. تحضيري كان اكثر، كان بروبلم سولفينج اكثر، كونه انه الريجن تبعنا مقرب، فكنت عم اتدرب بروبلم سولفينج بشكل عام. صدفت معي انه اجت المساله اوبتيمال سولوشن هو، او واحد من الاوبتيمال سولوشنز هو دي بي. فقدرت امبلمنت سولوشن، حسنه على كذا iteration، فبالاخير طلع جاب سكور جيد. نايس. يا تمام. اوكي عندك اي ادفايس يعني للكوتشز والكونتستنتس اللي جايين ان هم يعملوها في النكست هواوي تشالنج؟ ازاي يتدربوا اكتر يا احسن؟ ازاي يقدروا يجيبوا رانك؟ بشكل عام شاركوا الهواوي تشالنج اللي بيصير على كود فورسز كل سنه بيصير، فهو ببين بحطوا هيك لافتة كبيرة انه في هواوي تشالنج على كود فورسز. شاركوا فيه. ستايل بروبلم يعني بيكون حلو، تشالنجينج، يعني هيك انه تغيير جو عن المسائل العادية. في كمان اد كودر هيورستيك كونتست هلا ذكرتها، فيكم تفوتوا عليهم. most of the times بيكون دائما في هيورستيك كونتست، فدائما فيكم تفوتوا تحلوا مسائل عليها، تحلوا المسائل هنيك. بشكل عام بس تدريب بروبلم سولفينج عادي كتير بيفيد بالهيورستيك بروبلمز. اوكي. تعال نبص على السكول بورد بتاعت الريجن عندنا. هلا جابوا مسائل جامعة حمص و اس في يو ودماسكس. ايه رايك في البروبلمز اللي بصيت عليها ولا؟ لا ما بصيت عليها، لسه عندي مشاركة، فما حابب احرق المسائل، حابب اشارك فيها فيرتشوال مع فريق. بس عندي يعني قالوا لي شوية انه شوية انه مسائل اسهل، مسائل احلى من اي سي بي سيات قديمة. اوكي. فيعني انطباع المسائل جدا جيد. ان شاء الله راح لما ارجع سوريا راح اشارك مع فريق باذن الله. بالتوفيق ان شاء الله. شكرا جزيلا. it seems ان اي بي تي جابوا المسألة الخامسة وبقوا ال 74 على الكونتست، و اس في يو برضه جابوا الرابعة. كده كانوا ما بقوش زعلانين انيمور ولا كان واكشلي برضه دمشق جابوا الرابعة. نايس. الاي اللي كانت قاعدة بترنج معاهم. زور جابر وركت اوت. تعال نروح نبص عليهم بصة بس نشوف الاول باقي الستاندينجز. كايرو يونيفرسيتي جابوا رونج، ودوت هيأثر في البنالتي معاهم شوية. في حمص يونيفرسيتي لازم يجيبوا 4 لانه جابوا الاي وما جابوا الاف. حمص يونيفرسيتي. والجي هي النكست بتاعت كله، قطر بيحاول فيها بس جاست سايب الجي وقاعد بيحاول في الاي. السكول بورد شكلها لذيذ بصراحة، ان هم 5-4-3 وفي الاخر في تنوع شوية. يس. ممكن نروح نبص على التيمز عشان الفيورز مش عايزين اي حاجة غير ان هم يشوفوا تيمز.
تعالى نبدأ بتيم في يعني ما فينا نشوف الرياكشنز منتشر رابط فينا نشوف الرياكشنز فينا نشوف الرياكشنز اي سبمشن بس انا بستنى يجي سبمشن تكون في الكيو بعد كده اروح اجيب الرياكشن بتاعهم. بس انه بشكل عام انه فيهم فوتوا على موقع في رياكشنز تبع اي سبمشن للفرق ففيكم تشوفوا رياكشن تبع كل فريق قبل ما يبعت. it seems ان تيم الأكاديمية بيحاول يرسم تقريبا. تامر قاعد بيرسم يعني قصة بحلو الجاي يا في رسم هي النكست ليهم يا لا اكشلي في حد بيكتب كود. هما جابوا الجي اوريدي يبقى دي الاي بقى. دول جايبين 5 نايس. تعال نبص على تيم العالمين. بالهنا والشفا ابو طه. تيم العالمين معاهم ثيرد ممبر معرفش يجي عشان عنده جيش. يا حزن ما في ياخد اكسبشن اي شيء. حزن شدوا حيلكم يا شباب. كم مسج جابوا ولا؟ جابوا 3 اف دي ال. نايس يس فيري نايس ان هم 2 بس يعني 100%. ممكن نروح نبص على اخر تيم للاكاديميه بتاع القريه الذكيه. في مدينه بمصر اسمها قريه ذكيه. مش مدينه بس هي سمارت سيتي دي زي مكان كانوا عاملينه فيه شركات بقى وحاجات زي كده. شكلهم بيفكروا جامد. نايس. ممكن نروح ناخد لفه ونبقى نرجع لهم تاني. نروح على دماسكس يونيفرسيتي نشوف جامعه. تعال نشوف دماسكس يونيفرسيتي وعايزين نشوف باقي الريجن عشان انا ما فتحتش تقريبا تونس ولا يا قطر ما شفتهاش. حسين دوت. حسين اللي عم بيكود. يا اياد اللي بالنص وجابر اللي على اليسار. هما بيكودوا على كود بلوكس. نايس. keep it simple basically MIT لسه عاملين سبمشن تفتكر هيجيبوها؟ لا كورونا. ممكن تشغل ريبلايز للتيمز العربية. مفيش ريبلايز للأسف هو لايف فيو بس. عايزين as view ثلاثة. اوكي شكلنا دخلنا عليهم في وقت غلط. انا مش عارف بصراحة الدنيا هنا بتقول ايه. عم بيقولوا انه نشوف الرياكشنز. يس بس غالبا مفيش. هو فيهم نشوف الرياكشنز يعني لحالهم هن فيهم في موقع لازم يكونوا ناشرينه. فيكم تفوتوا على الرياكشنز تشوفوا انه قبل كل سبمشن يس او خلاله انه شو الرياكشن تبعهم. ممكن نروح نبص على حمص يونيفرسيتي 37 حمص. اوكي شكلهم بيكتب كود وبياكلوا في نفس الوقت. بحس ان دايما الاكل مع الكودينج بيفيد. بخليك تركز اكتر. انا المفروض اني اعمل المين كونتنت هو الكاميرا. في حد بيقول لو احنا لسه داخلين جديد ممكن تدونا نصايح للمسابقة الجاية. هلا بشكل عام بظن نصيحة هو انه شوفوا كوتشاتكم جامعاتكم شو يعني اهم شيء انه شوفوا كل ريجن على ريجن بيفرق. نصايح بتفرق شوي. ستايل مسائل بيفرق. فبشكل عام شيكوا انتوا على كوتشاتكم اسألوهم. حلوا مسائل دربوا توبيكات تعلموا اشياء جديدة وشاركوا كل كونتستات كود فورسز عشان تاخذوا اكسبيرينس مشاركة. حاولوا تدبروا فريق جيد
من اول السنه مشان نشاركوا جيمات مع بعض، مشان نكون متعودين على بعض. ويا بيسكلي يعني هدول النصائح. وحابب بس اضيف نصيحه. consistency. يس زائد يعني بعيدا عن الكونسيستنسي، اهم حاجه الابسولفنج وعدم الاستعجال على getting more knowledge على قد ما نماستر النولج اللي احنا عارفينها دلوقتي. يعني بشوف كتير شباب طالعه يبقى لسه مثلا متعلم باينري سيرش ويروح يتعلم data structures مثلا بالظبط، وهو لسه مش مماستر كل البيزكس بالظبط. يعني هو محتاج يتأسس كويس جدا في الفاندمنتالز عشان المسائل بتاعه الداتا ستراكشرز مثلا او الادفانسد الجوريثمز بتبقى معتمده بشكل كبير جدا على problem solving skills. مش بس problem solving skills، انت عارف البيزكس بنسبه قد ايه. ان هو بيبقى mainly مصعب البيزكس قوي وانت بتستخدم بلاك بوكس كود مع البيزكس فعشان يجيب لك حاجه معينه. تماما. يعني بشكل عام اي شخص فيه يوصل اكسبرت ما ضروري يكون يعرف سيجمنت 3. معظم الاوقات انك تجيب ريت اكسبرت بكونتست بس بدك تجيب اي بي سي بسرعه. دف 2 فبس جيب اي بي سي بسرعه ما راح تلاقي مساله سي دف 2 فيها سيجمنت 3. فيا بس ماستر ذا فاندمنتالز فيكم تجيب اكسبرت برياحه. اوكي حد حابب يسأل مهند حاجة قبل ما يا شور اي سؤال نجيب النكست جست؟ في حتى يمكن في الاول هلا يمكن مين الاول هلا يمكن يونيفرسيتي اوف طوكيو. واحد منهم من اليونيفرسيتي اوف طوكيو موصل كانديديت ماستر ما كان بيعرف سيجمنت 3 ابدا. يعني بس حرفيا حط انه بيعرف شويه رياضيات شويه بروبلم سولفينج شويه ماث ووصل كانديديت ماستر. يعني هذا اكبر دليل انه ما تسرعوا تعلموا توبيكات على قد ما نماستر التوبكس يا لكن رابع ما زي يونيفرسيتي اوف طوكيو. بيترسبورغ طلعوا الاول دلوقتي. يا واي جس عين شمس لسه جايبين مسألة. نايس. ممكن نروح نبص عليهم. تيمات الاردن صحيح. وتيمات الاردن عينينا. يا تقريبا لسه جايبين الاف. تعال نروح نشوف تيمات الأردن. فيكن تغششوا عمار 2000 حل الأف. أحمد الحسين نايس. للأسف ما فينا نغشش. لو كان فينا ما كنا عملناها. لا حذف. بس ما فينا لا حذف. عايزين جوردن في جاست وفي يونيفرسيتي اوف جوردن. شو خلص يشيل الباقي يصير يشتغل على الباقي. بنتصنت عليهم. اوكي تعال نروح نشوف جاست. يمكن قاعد بحكي لك كلمة اقول شو الاديتور بس عملوا اس بي صح؟ شايف هذا الصفر؟ بيس كود ما غيره. اوكي شكلهم مركزين جدا. اوكي هناخد اد سريع ونرجع تاني. Summarize this article. Help me practice asking for a raise. This is my sleep coach. What bird is this? Actúa como mi tutor. Turn my idea into a business plan. What do you want to create next?
Hello, I'm planning to explain how to solve problem J from year 2025 ICPC World Finals. In this problem, you're given some number of cups that can be either placed inside each other or on top of each other. Their sizes are all odd numbers from 1 to up to 2n minus 1 inclusive. And what you want to achieve, to create a tower out of them of certain height. And you're asked how to do it if it's possible, and if not, print out that it's impossible. So there are several observations that we just can make immediately. Is that first of all, the lowest achievable height is the height of the highest cup, which is equal to 2n minus 1. And the highest achievable height is n squared, which is just sum of all odd numbers up to n minus 1. Additionally, there is quite a trivial construction that allows you to achieve any height that is equal to 2n minus 1 plus some subset of preceding odd numbers. Now, the question is, which of the numbers can you achieve just with this construct? It turns out that you can achieve almost all numbers between 2n minus 1 and n squared. The only two numbers that you cannot get are 2n plus 1 and also n squared minus 2, which I'm going to cover separately. But all the others can be constructed in a greedy algorithm. Specifically, you can always try to use highest available odd number and subtract it from the current one. And maybe you will need to cover just separate case to make sure that you don't end up with number 2 as a result of that subtraction. But then everything else should be quite straightforward. Now, the problem is that with number 2n plus 1, and also with n squared minus 2, you will end up with a situation where you end up with, you would want to have a cup of size 2, which is not possible to use. So actually, the solution for case of height 2n minus n 2n plus 1 is given as an example in the problem statement. So the idea is that you can use the cup of the highest size, 2n minus 1, and then inside it put a cup of size 3, and then immediately on top stack a cup of smaller size, etc. So that obviously only works for the case when n is above 3, but that's the way that you can represent number 2n plus 1. And then for n squared minus 2, there is evidently no solution at all, regardless of the n. So the way to prove it is that you would actually want to stack almost all cups on top of each other. However, there is no way that you can remove some number of cups from that stack whose height sums to 2. So yes, apart from those two special cases, there is a straightforward algorithm, and those two cases just need to be handled separately. That's all.
usually use Codeforces. Codeforces blogs. Codeforces has a bunch of gyms with like a bunch of different ICPC contests. Past problems, test data, and also common solutions for those problems as well. We use websites with different lectures like cpalgorithms.com. CP algorithms or ChatGPT to learn new algorithms and new tricks, new data structures. They help us learn new topics or practice some topics that we could have forgotten. We also use at Coder, Universal Cup. The Universal Cup, which has like a bunch of recent regional contests and like other interesting ICPC style contests from around the world. They allow us to get an experience as close as possible to an actual competition. You need to practice a lot, you need to solve a lot. The most powerful thing in our preparation is our laziness. Sometimes you need a little rest and you need to be a little bit lazy, and then it shows up. For all the latest from the 2025 ICPC World Finals, follow ICPC News and our hashtag ICPC Baku on YouTube and major social media. And look at the contest in real time on ICPC Live. And we are back everybody. ومعانا المرة دي سبيشال جيست باشمهندس وليد من دين فينتشر كابيتال.
اهلا وسهلا. ازي حضرتك يا باشمهندس؟ ازيك يا منيسي؟ كله تمام الحمد لله. ممكن حضرتك تعرفنا بنفسك وتكلمنا اكتر عن دن؟ طيب، بسم الله. انا اولا سعيد جدا بوجودي في هذه المسابقة العظيمة. دي بالنسبة لي السنة رقم 6 بالنسبة للمسابقة العالمية، وبالنسبة للعربية والأفريقية دي السنة رقم 9. اسمي وليد خليل، أنا مانجينج بارتنر لدين فينتشر كابيتال. دين فينتشر كابيتال هو في سي فيرم بيستثمر، مؤسس في أمريكا بيستثمر في شركات الديب تكنولوجي في أفريقيا وفي الوطن العربي. لما بنقول ديب تكنولوجي عشان نوضح أكتر، ممكن الديب تكنولوجي دي تبقى ترو اي اي كومباني، ممكن تبقى حاجة في البايو تكنولوجي، ممكن تبقى حاجة حوالين الايفيتول، ممكن تبقى حاجة حوالين الايكوبترز، وممكن حاجات تانية كتيرة. كلها تكنولوجيات مش سهلة، وكلها بتتطلب intensity ودبث في الديفلوبمنت، سواء سوفت وير او هاردوير او كليهما وهكذا يعني. فده اللي احنا بنعمله، احنا we pack them, we invest in them, and we not just invest in them money, we invest time and support علشان ننقلهم من نقطة A لنقطة B. طيب ليه حضرتك متمسك دايما تكون سبونسر سواء للاي سي بي سي او للاي سي بي سي على مدار السنين اللي فاتت وتحضر الايفنتس بتاعه الكومبيتيشن؟ يس، سواء في الفيرم الجديد فيه حوالي typically above 700 developers. الفيرم القديم فيه حوالي اللي هو Endure Capital، انا كنت part of Endure Capital، في حوالي over اللي يمكن دلوقتي فوق ال 400 ال 4000 developer. في الاثنين الاتوميك فيول او الوقود النووي بتاع الشركات الستارت اب تو ستارت فلوريش اند جرو، هو ببساطه شديده هو الكواليتي بتاعت الديفلوبرز، لو يقدروا يحلوا مشاكل صعبه بطرق فيري كونتمبراري في وقت صغير جدا. ده اللي بيخلي الستارت اب يبقى ستارت اب ناجح وسريع ومتحرك وهكذا. فاحنا اولا بنحب الامباكت جدا بتاع المسابقه دي، انه امباكت حقيقي عظيم. هو ده وقت ده يخلص ولا قاعد اوكي. اوكي وي ار باك من الاد، وخلينا نكمل باقي التوك مع باشمهندس وليد. ايوه اوكي. كنا بنتكلم عن تمسك حضرتك دايما supporting الكومبيتيشن سواء في الريجن المصري او العرب والافريكا، وليه حضرتك بتارجت دايما انك تفضل موجود مع المسابقة as a sponsor؟ يعني زي ما كنا بنقول، وجودنا مع المسابقة ليه سببين أساسيين. أولا احنا بنحب المسابقة جدا، بنحب الامباكت اللي بتعمله والتغيير الجذري اللي بيحصل في حياة الشباب أو قبل وبعد اللي بينضموا يعني للمسابقة، وكل الايكو سيستم اللي حواليها. دي حاجة. الحاجة التانية ان احنا عندنا في البورتفوليو حاليا حوالي 700 ديفلوبر كولكتيفلي. ال 700 ديفلوبر دول في جزء منهم كبير، يمكن 25% جاي من جوه المسابقة، بس أثره كبير جدا جدا. احنا عايزين نكبر الأثر ده. واهم حاجه عند الديفلوبرز، عند شركات الستارت اب، هي الكواليتي بتاعت الناس اللي بتديفلوب، سواء هاردوير او سوفت وير او بروبلم سولفرز.
انت الستارت ابس موجوده عشان تغير سلوك الكونسيومر وعشان تحل مشاكل قديمه بطرق كونتمبرري فتغير حياه الناس. فكل ما انت تبقى بطبيعتك بروبلم سولفر سينس تشايلد هود او انك انت اتمرنت على ده كتير، كل ما بيبقى عندك القدره على انك انت تبيلد something that's relevant ومهم بالنسبه للناس. بس فده السببين يعني الاساسيين. ممكن حضرتك تشارك معانا تستمونيالز لاكسترينيز مثلا او كونتستنتس موجودين في المسابقه او قدروا يوصلوا لحاجه يعني مع الدن؟ هم كتير بس يعني اصل هو مش بالضروره احنا ما بنعرفش النجاح على انه حد جه مثلا اشتغل في ستارت اب تبعنا ونجح وبقى كويس والشركه دي كبرت وعملت فاند ريزنج كبير وبقت الفاليوشن بتاعتها كبيره، بس هو مش قاصر على كده. في دايفرستي كبيره جدا، اسامي زي خالد عبد الناصر مثلا اللي كان تشيف جادج من يمكن سنتين ثلاثه، زي مصطفى محمود اللي كان تشيف جادج قبله بشويه، مؤمن، يسري، محمد يسري في جوجل دلوقتي، كلهم ناس نقدر نقول عليهم تجمعهم صفه واحده ما بين اللي اشتغل في ستارت اب وما بين او اللي كان في كوربريت زي خالد عبد الناصر وراح ستارت اب وما بين اللي ما زال في كوربريت. انا شايف ان ده ذخر كبير جدا 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 للايكو سيستم او للمجتمع العلمي المجتمع التكنولوجي في المنطقه العربيه. للناس دي حتى لو هم عايشين في اوروبا حاليا او عايشين في امريكا بيفضل ارتباطهم بالمسابقه كبير سواء العربيه او العالميه، وبيفضل العطاء بتاعهم ورؤيتهم اللي هي بتبقى اوسع شويه من الناس اللي موجوده بشكل لوكال في مصر. بالنسبه لجوه البورتفوليو كومباني العدد كبير زي ما احنا قلنا من الناس اللي هم موجودين، بيتراوحوا ما بين السي تي اوز لحد الجونيور انجينيرز. يعني لسه في اخر مسابقه عربيه شركه عندنا برضو في الديب تكنولوجي اسمها سويتيرا بيشتغل في مجال السيمي كوندكتورز، عينوا يمكن فريق تعيين مباشر من المسابقه من الاوائل يعني من الشباب الاوائل. ده طريق مختلف جدا، احنا ما تعودناش ان احنا نسمع كلمه ديب تكنولوجي في منطقتنا، ما تعودناش ان احنا نسمع عن ستارت اب شغال في مجال السيمي كوندكتور بيعمل تولز الكترونيك ديزاين اوتوميشن او اي دي اي او كده. فوجود المزج ده ما بين الناس اللي هم الاندستري اكسبرتس الكبار اللي هم او الستارت ابس فاوندرز اللي موجودين مع الجونيور انتربرينورز بيعني ان في كارير ادفانسمنت مختلف من نوع اخر، حاجه ما كانتش موجوده يمكن قبل كده ابدا ولا في حقبات سابقه. حاجه بتحطنا على التراك الصحيح. يمكن برضو من ضمن الحاجات اللي هي الشركات اللي فيها تعداد من الكونتستنتس شركه اسمها وايت بوت في مصر، ودول يعتبروا ليدنج الاي اي اندستري في مجال اللغه العربيه. عندهم their own large language model اسمه عقل، وعقل موجود في كل الكيانات الحكوميه في المنطقه العربيه تقريبا، عندهم فوق ال 200 مليون يوزر زي ما حكينا في اكتر من لقاء قبل كده، والتعداد بيزيد يعني. فده امباكت دايما انا بدعو ليه ودايما انا بادفوكت ليه ان الطلبه مش جايين هنا عشان يكمبيتوا ياخدوا جايزه او يكمبيتوا وما ياخدوش جايزه. احنا في الاخر بنكمبيت عشان نسولف بروبلمز فور هيومانيتي وعشان نعمل بيتر كارير وهكذا. فلازم نظرتنا تبقى اوسع، يتكلموا مع السبونسرز اكتر ويشوفوا الاوبورتونيتيز الموجوده. ولو في حد من الكونتستنتس عنده فكره مشروع كويسه يوصل لينا ويجي، احنا بنعمل ورك شوبس افري ناو اند ذن على دين موديل، وممكن نساعده جدا ان هو تو ستارت هيز اون كومباني، وفي امثله على ده كتيره يعني. اوكي، حضرتك ممكن تنصح ايه بالشباب الكونتستنتس اللي لسه بتبتدي في الكومبيتيشن؟ عشان معانا كام حد في اللايف كانوا بيسالوا اسئله زي دي. بنصحهم ان انتوا قطعتوا شوط كبير قوي يا جماعه في موضوع التكنيكال كارير كبروبلم سولفرز وكده. حاجتين، الحاجه الاولى انك انت you need to master other skills beyond مساله الكودينج. كتابه الكودينج بتسرق العقل، الواحد بيحب يقضي ساعات طويله. it's a gaming in the first place يعني it's a gaming thing، فانت بتاخدك وبتشغلك يعني لا، البالانس كويس ان احنا يبقى عندنا سوفت سكيلز كويسه، ان احنا يبقى عندنا علاقات مع الفاميلي وكده كويسه برضو. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه ان احنا نبتدي نفكر ان احنا نحل مشاكل حقيقيه بره دايره البروبلم سيتس، والمشاكل الحقيقيه دي ممكن نطلع منها بيزنس كويس قوي، فلوس كويسه. بس قبل ما نعمل ده لازم نتيم اب مع ناس تانية عندهم diversified skills عننا، يعني ناس بتوع بيزنس، ناس بتوع اوبريشنز، ناس بتوع ماركتينج وهكذا. نبتدي نتيم اب مع الناس دي علشان كلنا مع بعض نكون فريق يقدر يحل حاجات فعلا بشكل جيد جدا وسريع جدا. هي المسألة مش مسألة تكنولوجية بس، التكنولوجي لازم يكملها حاجات تانية.
فالحاجتين دول مهمين جدا جدا. اوكي طيب لو حد من الشباب interested ان هو يبدأ في ستارت اب او عاوز شوية advices في البيزنس عموما how could they find them في العموم؟ سهل جدا. اول حاجة احنا ممكن يريتش اوت شخصيا ليا او لحد من التيم، اميرة سويلم، احمد خليل، محمد نشأت، او اي حد من تيم دن يتواصل ويقول انا يعني ايه عندي فكرة والفكرة دي بتقول كذا كذا. احنا every now and then بنعمل ورك شوبس على دين موديل. خليني برضو هقول ايه هو دين موديل. بنعمل ورك شوبس على دين موديل بتحاول تخلي الناس على قد ما يقدروا يبقى عندهم awareness و knowledge على how to start a startup. الانبوت بتاع دين موديل لو احنا خدناه بلاك بوكس وحطينا فيه انبوت هنا والاوتبوت الناحية التانية، الانبوت بتاع دين موديل واحد جاي بيقول انا ما عنديش فكرة، ما عنديش حاجة شايفها ممكن اعملها، ولكن انا عايز ابقى انتربرنور. والاوتبوت بتاعه الناحية التانية انتربرنور عمل لونشنج، وصل لللونشنج بتاع الستارت اب بتاعه بشكل هيلثي جدا. نعمل ايه بقى جوه؟ باختصار دين موديل هو اداة احنا طورناها لما لقينا ان احنا بعد ما طلع من الفند الاول 4 يونيكورنز لقينا في شركات بتوصل قيمتها بتكروس اوفر ال 800 مليون دولار. مثلا عندنا اكزامبل مشهور قوي مش لازم اقول اسمه، فاوندر مصري كان في سيليكون فالي وقيمة الستارت اب بتاعته كروست اوفر 800 مليون دولار وبعدين الشركة كولابست لتكنيك بسيط جدا، حاجة بسيطة جدا كانت عكس البراكتس بتاع المرحلة اللي هو فيها. نفس الوقت شركة في مصر برضو كروست اوفر 120 مليون دولار. كل دول بورتفوليو كومبانيز، واحنا بنقول الكلام ده لان احنا بنتعلم من الاكسبيرينسز دي كتير قوي. وعملوا حفلة السنوية بتاعتهم في قصر عابدين وجابوا بقى فنانين وعملوا مش عارف ايه، وبعدين الشركة كولابست 6 months later. ليه ده بيحصل؟ هو ده اللي احنا حاولنا نجاوب عليه في ده الموديل. احنا شفنا الشركات بتبدا بمرحله اسمها ايديا فيز، وبعدين مرحله اسمها برودكت بري لونش، وبعدين مرحله اسمها سيكينج برودكت ماركت فيت. وشفنا زي ما قلنا ان عكس البراكتس ما بين دول بيؤدي ان الشركه يا اما بتتاذي جامد جدا جدا يا اما بتنهار في اغلب الاحوال. فكل اللي عملناه في دين موديل ان احنا نظمنا البراكتسز بغض النظر عن الصناعه اللي انت فيها. لو انت مثلا في الالكتريك فيكل مانيفاكتشرر، او لو انت مثلا اي اي فيرم معين، او لو انت مثلا شركه في مجال البايوتكنولوجي، او انت لو مثلا شركه في مجال الاي كوميرس، او ايا كان لو انت فاتح عامل عربيه بليله وعايز تستنسخها لسكيلابل عربيات بليله. الموضوع ده بينفع في البريك اند مورتور بزنس اللي هو التقليدي، وبينفع كمان في الستارت ابس يعني. فعملنا ترتيب للبراكتس ده وعملنا له سورتنج اوت، وحطينا تكنيكس زي الاسامبشن سيركل مثلا، فاليديشن سيركل. دول هدفهم انك تعرف تصطاد الجود بروبلم تو سولف، ولما تصطاد الجود بروبلم تو سولف تعرف تعمل لها فاليديشن كويس من 360 بتاعت الماركت، اندستري اكسبرت وديستريبيوشن شانل وسبلاير او سيرفيس بروفايدر وكومبيتيتور او سبستيتيوت وبروبابل تيم ميت او كوفاوندر وهكذا. فبدانا نريز الاويرنس بالكلام ده، والتكنيك يمشي ازاي، وتحضر التشيك ليست بتاعت الاسئله اللي اسالها ازاي عشان نصغر الوقت بتاع الاكسكيوشن قوي ونحسن الكواليتي بتاعت الدليفري قوي. فده ببساطه اللي ممكن نساعد بيه اي حد. طبعا الموديل كبير ومالتي تير موديل وكده، لكن هي الفكره ان هو ده ببساطه اللي بيعمله، انك انت جاي من غير ما يبقى عندك فكره. بنعلمك هاو تو هانت ا جود بروبلم تو سولف، بنعلمك هاو تو فاست فورورد الاكسكيوشن بتاعك، بنعلمك ازاي تختار فريق العمل اللي معاك والكوفاوندرز وعلى اي اساس وهكذا. طيب اخر سؤال ممكن يكون معانا عشان في اناليتكس هتبدا كمان حوالي دقيقتين. ازاي ممكن حد يجوين الورك شوبس دي، وهل هي فيس فري ولا محتاج يجوين مثلا كورس في يونيفرسيتي معينه او حاجه عشان يقدر ياتند ويجين النولج دي؟ احنا بنعمل ايفنتس كل فتره بتكون عندنا في الاوفيس او بتكون موجوده في مكان معين، فينيو معينه، زي مثلا مع الاكاديميه العربيه عملناها مع رايلي اكسلريت، زي مع تكني سامت عملناها اكتر من مره. في اخر الشهر ورك شوب حوالين الموضوع ده مع تكني سامت في القاهره واسكندريه. في ايفنتس بنعلن عنها في حينها، بتبقى اغلب الاعلان بيتم على لينكدين and we take it from there. بنتحرك بالشكل ده
بنسعد جدا لما بنلاقي ناس اودينس موجودين قاعدين بياخدوا نوتس وبيجيبوا مشاكلهم، بيقولوا لنا احنا حاولنا مثلا وتعثرنا في كذا وهكذا. فاحنا اوبن جدا لده. بالعكس كمان احنا لما بنلاقي حد بريليانت قاطع شوط كويس وعلى قد امكانيات المتاحه عنده قاطع شوط، بنحاول نتابعه على قد ما نقدر ونقف جنبه، وممكن ننفست معاه كمان لو هو وصل في مرحله ان هو انفستبل يعني. برضه انفستبل ولا لا دي بنقولها في خلال الورك شوبس. very interesting. انا فعلا استفدت جدا واستمتعت بتوك زي دي، ولو اي حد فيكم interested في حاجه زي دي do not hesitate to reach out for باشمهندس وليد او اي حد من دن. واتشرفت بحضرتك. شكرا يا منيسي، متشكر جدا جدا حبيبي، ربنا يكرمك. هنروح دلوقتي بقى للاناليتكس يكملوا. present a solution to problem L, walking on sunshine. In this problem, we are walking in Baku. We are trying to walk from our starting point to this destination, which is modeled somewhere on the XY plane. And Baku, being Baku, was extremely sunny. So if you ever find yourself walking in the southerly direction, the sun will be in your eyes and it will be very unpleasant. And your job is effectively to minimize the distance you spend walking with any velocity in the southerly direction. In Baku, there happen to be these rectangular shaded parts. And so if you're in one of the shaded parts and you decide to walk in a southerly direction, the sun will not be in your eyes. And so you can freely walk to the south when you're in shade. But if you're in the sun, then any sort of movement in the southerly direction will cause you to be in the sun in this unpleasant fashion. So we can make a couple observations. The first one is if we just think about drawing any sort of path here, it is never optimal to walk in the sun in any direction that isn't completely south. And the reason for this is it doesn't cost us anything to walk either east or west. So if we had some path where we were, say, walking southwest, we would get a strictly better path by breaking up any like southwest component into a west component followed by a south component. So with this, we can now make the observation that even though this problem is in 2 dimensions, we can reduce it to a 1-dimensional problem. Because we can freely walk north, west, or east, what we can do is we can essentially project all of the rectangular shaded portions along with our source and our destination to the y-axis. And now we're solving this sort of 1-dimensional problem where basically we're moving from left to right, and we want to compute how much of the area on the walk from left to right is not in shade. So in this problem, the bounds are we have at most 100,000 rectangular shaded portions, and the coordinates go from -1 million to +1 million. So these bounds are small enough that what we can do is we can do a line sweep over these 1-dimensional projections, which are now just segments on the line. And we can sort of sweep from left to right, and we can keep track of how many sections of shade have been projected onto the point that we're on. And we basically want to compute the total sum of the areas that have 0 shade covered by them. So you can do this using this like line sweep approach. A different method that you can do is you can compute sort of the prefix sums. You can use like prefix sums to maintain this information as well. And then you can just sort of loop over all points from the source to the destination and check is the segment from x to x plus 1 covered or not.
and that just gets you your answer. Someone else relieved me, but I was supposed to be there. You kind of relieved me at that spot.
So we are back. السكور بورد اتغيرت شوية من الساعة اللي فاتت وبقى عندنا 5 فرق حالين 5 مسائل. We hope for 2 more problems, maybe more. بس لحد الآن مفيش حد جاب حاجة جديدة. في حد عنده special request؟ اوكي. تعالوا نبص على ال all groups scoreboard. بيترسبورغ بقوا من التالت وقاعدين بيجيبوا wrong answer في ال A، بس it seems ان هما السولوشن بتاعهم صح، بس هما بيعملوا ordering غلط. يعني ساعات الاوتبوت المفروض يكون impossible وهو valid، فمحتاجين يهندلوا شوية special cases، ف they are very close to solve A، ولو عملوا لها solve هيكونوا التيم الاول على الكونتست. عايزين سوهاج. معانا دكتور جعفر ريجنال كونتست دايركتور في سوريا CPC. ازي حضرتك يا دكتور؟ ايه الاخبار؟ اهلا اهلا وسهلا. ممكن حضرتك تعرفنا بنفسك؟ انا الدكتور جعفر الخير، RCD او ريجنال دايركتور للمسابقه السوريه. واكبت المسابقه السوريه من 2011 تاسيسها في سوريا حتى اليوم. نحن اليوم بالموسم ال15، وبعد اسبوع عندنا المسابقه السوريه النهائيه اللي راح تتاهل منها فرق للمسابقه العربيه او المسابقه الاقليميه. بداياتنا كانت ب 2011 مع بداية الأزمة السورية بالشهر التاسع، بعد حوالي 6 أشهر من اندلاع من بدء من انطلاق الثورة السورية وبدء المواجهات والمظاهرات. أدخلنا المسابقة بمساعدة الكوتش محمد فؤاد والكوتش محمد عبد الوهاب. بدأنا ب 12 فريق ب 2011. اليوم نحن عم نحكي عن حوالي 340 فريق. بدأنا ب4 جامعات، اليوم عم نحكي عن حوالي 26 جامعة تشارك
بالمسابقة السورية. طبعا عدد الجامعات بسوريا مو مثل مصر، عدد الجامعات بسوريا محدود، عندنا شي حوالي 35 جامعة بسوريا بتعلم IT. فنحن تقريبا واصلين لحوالي 80% من الجامعات السورية. الجامعات الباقي قد تكون جامعات صغيرة نسبيا أو جامعات بتخاف من المنافسة، بتخاف على أنه طلابها ما يأخذون مراكز جيدة، وبالتالي بتتحفظ على مشاركة طلابها بالمسابقة السورية. خلال 15 سنة من الثورة السورية أو من الأزمة السورية أو من الحرب السورية شكلت المسابقة رافعة للطلاب لإظهار إمكانياتهم وتفريغ طاقاتهم بمجال اختصاصاتهم، السفر إلى الخارج، المشاركة العربية والمشاركة الدولية، بالإضافة إلى تحسين السيرة الذاتية وزيادة الفرص الجيدة في كسب مكان عمل جيد بعد التخرج. هي بعتقد الروافع الأساسية للفرق السورية للمشاركة في المسابقة البرمجية. سنة عن سنة نحن كنا بتطور دائم. أول مشاركة لنا بالعالمية كانت ب 2013، شاركنا بفريق من جامعة اللاذقية، و2014 من جامعة اللاذقية. 2015 كمان كان عندنا فريق واحد. بال 2016 كان عندنا 3 فرق من 3 جامعات سورية. بال 2018 استقرينا تقريبا على 5 أو 6 جامعات سورية بتشارك بالمسابقة الإقليمية. من الإقليمية على العالمية عم نطلع من 2018 تقريبا ب3 فرق على الأقل. وصلنا بأحد السنوات إلى 7 فرق في المسابقة العالمية من الريجيون اللي هو تقريبا عم ياخذ بين 12 و15 سلوت بالمسابقة العالمية. بالسنة اللي كان عم نحكي عنها يمكن 3 سنين كان عدد الفرق السورية مساوي لعدد الفرق المصرية بالنهائي العالمي. هذا الشيء كتير بنفتخر فيه. بنفتخر كمان انه المسابقة السورية يعني تقريبا مكتفية بذاتها من المسائل ومن التكنيكال ومن كل الحاجات التقنية نقدر نعملها بأيادي سورية. نفتخر أيضا بإقبال الطلاب على المشاركة بالمسابقة. الحقيقة نحن سنويا بمر علينا تقريبا حوالي 2000 إلى 2500 طالب بتدريب ما ضمن المسابقة السورية. طبعا اللي وصلوا للنهاية يعني بحدود 1000 بس، للنهائي السوري طبعا بحدود 1000 طالب بس. من 2500 يعني الكل تقريبا عم يشارك بتدريب على الأقل بحدود 70 لحد تقريبا 100 ساعة تدريسية سنويا. هالشيء عم يعطيهم أرضية من التعامل مع إتقان التعامل مع الحاسب بالأشياء الأساسية يعني الكومبايلر والأساسيات، وبيدخلوا بأساسيات البرمجة التنافسية واستخدام الخوارزميات وإلى آخره. اللي ما عم يتابع معنا عم يكون حسن السي في تبعه، حسن معلوماته وأخذ أساس قوي لجامعته. طبعا إذا حكينا عن 2500 فنحن عم نحكي تقريبا عن 25% من عدد طلاب الاي تي بسوريا، وهو رقم ليس سهل. الجامعات الكبيرة مثلا مثل جامعة دمشق سنويا بتدرب حوالي 700 طالب تقريبا من الدفعة اللي بتكون حوالي 1200 طالب، أكثر من النص تقريبا من الدفعة، وهذا رقم يعني جيد جدا. الشيء اللي عم نشتغله بالمسابقة انعكس بقناعتي بشكل جيد حتى على المناهج التعليمية في الجامعات. عمل مثل رافع على التعليم البرمجي، ورفع مستوى يعني معرفة الطلاب سواء كان أفقيا أو شاكليا بالجامعات السورية. الحقيقة أنا معجب بجو المسابقة، وهالشيء بعتقد أنه السيستم تبع المسابقة مشغول على تفاصيل كتيرة. التفاصيل كتيرة عم تكون جاذبة للطلاب، عم يكون تنظيم جيد مثلا هون بباكو، تنظيم أكثر من جيد أو رائع. اللي كان بالأقصر السنة الماضية كمان تنظيم هائل، إنه تستقبل أنت نهائيين عالميين مع بعضهم في بلد مثل الأقصر، هو جهد يقدر يعني للمنظمين،
ويقدر قبل كل شيء للفريق العربي اللي هو بقيادة الدكتور أسامة إسماعيل والكوتش محمد فؤاد. أنا بستغرب كيف الكوتش فؤاد قادر يتابع كل هالتفاصيل هاي ويكون بكل المحلات اللي لازم يكون فيها ويكون جاهز للمساعدة بكل الأوقات وبكل المسابقات بالدول العربية وبالمنطقة كلها. حمل هائل يشكر عليه. وأيضا ما فيني أنسى دور الكوتش محمد عبد الوهاب. محمد عبد الوهاب هو الشخص الغير منظور بشكل مباشر في المسابقة، إنما هو الشخص اللي بيلجأوا له كل الناس اللي بالمسابقة لما بيصير عندهم مشكلة تقنية أو شخصية أو مشكلة طيران أو أي شيء، فالكوتش عبد الوهاب جاهز دائما يساعد. كمان له كل الشكر. بسوريا نحن المسابقة ما بتعرف هي مبنية على التطوع. ايه سر التطور في المسابقة السورية على مدار السنين اللي فاتت وحرصهم دايما ان هم يكونوا متواجدين في الورلد فاينلز يعني في ظل الظروف اللي موجودة في سوريا على مدار السنين؟ حقيقة يعني في هون مكونين. المكون الأول هو الطلاب حد ذاتهم ورغبتهم بالمعرفة والاحتكاك الدولي وقلة فرص الاحتكاك الدولي بسوريا. يعني نحن تقريبا النشاط الأكبر بسوريا اللي الناس الطلاب بتسافر منه وبتحتك بجامعات خارجية وبتعرف مستوى معرفتها بتقارنها مع جامعات دولية. مثل ما بتعرف هون بالنهاية الدولي في 130 جامعة، في أكثر من 60 أو 70 جامعة ضمن 100 الأولى بالعالم. وهالفرصة استثنائية للطلاب يحتكوا بهيك مستويات ويكون عندهم فرصة المشاركة والتواجد بنفس القاعة مع أفضل الجامعات العالمية. النقطة الثانية هي فرص العمل، اللي عم يكون بالسي في تبعه انه هو وصل لنهائي عالمي مرة او تنتين، وصل لنهائي عربي، عم تكون كتير ادفانتج له لحتى يلاقي فرصة عمل بشركات مهمة. عندنا سوريين بمعظم الشركات العالمية اللي كانت شبه محرمة على السوريين قبل 10 سنوات. عندنا بجوجل، عندنا booking.com، عندنا بفيسبوك، عندنا بمايكروسوفت شباب من شباب المسابقة. عندنا بنون بالإمارات عدد كبير من طلاب المسابقة السورية. هالشيء عم يخلي الطلاب مهتمين وروح المنافسة، إنه دائما نحن عم نظهر المسابقة السورية بشكل جيد. عم يكون في احتكاك ما بين الجامعات، عم يكون في تعاون بالتدريب، وعم يكون في منافسة بالمسابقات. هذا الشيء عم يخلق جو صحي، عم يخلق جو من التنافسية والتعاون، عم يرفع المستوى سنة عن سنة، وعم يأكد وجود السوريين بالنهائي العربي وبالنهائي العالمي. حقيقة نحن السنة الماضية باعتبار انه كان في عندنا تغيير بالنظام، كان في تحرير وكان في سقوط للنظام السابق، كان في بعض الجمود والتأخر بالإعلان عن الموسم الجديد للمسابقة. اللي خلانا نتشجع ونمشي بهالموضوع هذا الحقيقة هو ضغط الطلاب بشكل أساسي، إنه الكل عم يسأل إنه إيمت رح نبلش، إيمت رح تكون مسابقتنا، في مسابقة السنة أو لا. الهم هذا أنا حملته للجهات المعنية، رؤساء الجامعات وللسيد وزير التعليم العالي، وكان تجاوب أكثر من رائع، وقدرنا نعمل المسابقة السورية السنة رغم كل الظروف. وظروف سوريا اللي ما عايشة ما بيعرف شو معنى الظروف، هي ظروف كتير صعبة، سواء اكيد طبعا كل العالم شايف الظروف اللي ما عاشها ما بيعرف شو هي. انت بلحظه من اللحظات يعني لازم تعيش الحدث لحتى تستوعب حجم المشكله. مشكله كبيره، والمشكله كانت لا تزال موجوده، الا انه استطعنا بتعاون الجامعات ورؤساء الجامعات والوزارة والشركاء، شركاء المسابقة بالمجتمع الأعمال والمجتمع المحلي، نعيد إقلاع المسابقة بحوالي تقريبا 95% من حجم السنة الماضية. وهذا شيء أنا بفتخر فيه وبعتبره إنجاز. بمؤشر آخر نحن استطعنا أن نوسع المسابقة.
السنة هاي انضم لنا حوالي 8 جامعات من شمال سوريا اللي كان معزول عن الدولة السورية. أضفنا سايت جديد للمسابقات التأهيلية السورية، كان عندنا 8 مسابقات صاروا 9 مع إضافة سايت إدلب. عدد الجامعات اللي شاركت بالنهائي السوري السنة الماضية كان 19 جامعة، السنة عندنا 26، وهذا كله مؤشرات إيجابية. عدد الفرق عندنا السنة الحالية حوالي 326 فريق مقابل 342 فريق السنة الماضية، يعني فالمؤشرات كلها تقريبا سواء الكمية أو النوعية بعتقد جيدة. السنة هي راح يكون عندنا فرق جيدة، بعتقد راح تكون منافسة على قمة المسابقة العربية. حضرتك بتتوقع ميدلز السنة دي للفرق السورية؟ أنا بتوقع الكأس للفرق السورية. أنا لازم أرفع التوقعات لحتى يعني أشجع الشباب وحفزهم، بس حقيقة عندنا فرق قوية. السنة الماضية نحن نتيجة الحرب اللي كانت ما شاركت معنا جامعة حلب، وهي جامعة حلب يعني مركز كبير من مراكز المسابقة ومن مراكز المعرفة، وفيها شباب كتير مهتمين ومستوى فرقها عالي جدا. خسرنا جامعة كاملة تشكل تقريبا 20% من حجم المشاركة السورية. للأسف السنة إن شاء الله بترجع، وإن شاء الله راح يكون عندنا فرق تنافس على قمة المسابقة العربية. وأنا بتوقع مو بس ميداليات، بتوقع عدد كبير من الميداليات، وبتوقع أنه يكون ضمن الثلاثة الأوائل في عندنا على الأقل فريق واحد سوري. حضرتك حابب تنصح الشباب الجديد اللي طالع من سوريا اللي لسه بيبدأوا في الجامعات أو اللي انترستد في المسابقة عموما يتبعوا أنهي طريق إن هم يوصلوا للقمة زي زمايلهم وإخواتهم الكبار؟ حقيقة يعني ما في شيء اختراع بالموضوع. الموضوع قبل كل شيء متعلق بالطالب بحب نفسه. الطالب لازم يكون عنده الإرادة الكافية إنه يخصص من وقته حيز كبير لتدريب المسابقة وللتأهيل للمسابقة. لازم يكون عنده تالنت أكيد. اللي أخذ معلوماتية وراح على الجامعة بكلية معلوماتية يملك المؤهلات الأساسية للبدء. النصيحة الأساسية ما تيأس، يعني بالبداية خليك طويل البال. عندك 6 أشهر هي مجرد يعني تعريف أو مدخل. بعد من هذا ممكن الطالب يبدأ يطلع شوي شوي. ما تخجل تتواصل مع رفقاتك، تسأل، تستفسر، تستوضح، وما تبخل أحد أيضا بمعرفة أنت بتعرفها لما بيسألك. ميزة المسابقة أنه هي مسابقة فرق. هالفرق لازم تتعاون بين بعضها، الأعضاء الثلاثة، ولازم يكون في بيناتهم نوع من التخصص، نوع من التكامل. إذا الثلاثة يعرفوا نفس النوع المعرفي أو نفس نوع المسائل أو نفس الاتجاه راح يكون المستوى تبع الثلاثة محدود. إذا كل واحد منهم أضاف شيء زملائه ما بيعرفوه راح يطلع مستوى الفريق ويتحسن ترتيبه. النقطة الثانية نحن عندنا وأنا مصر عليها أيضا هي التواصل ما بين الجامعات. كنا سابقا نعمل معسكرات تدريبية ما بين الجامعات، نجيبهم فيزيائيا يقعدوا بجامعة وأسبوع 10 أيام يكون بيناتهم تدريبات مختلفة. بعد السنتين 3 الأخيرات كانت الظروف شوي صعبة، ما قدرنا نجيبهم، بس كان في تواصل أونلاين. بالإضافة لأنه مثلا نحن بالمسابقات السورية عندنا 8 مسابقات، يكلف الشباب الكبار أو الكوتشات أو بإعداد المسائل للجامعات الأخرى، وبيساهم الكوتشات السوريين بيساهموا أيضا بإعداد مسابقات للدول العربية وللمسابقة المصرية، وبيشاركوا بشكل فعال حتى خارج سوريا. وهي فرصة كمان استثنائية للناس الناضجين بالمسابقة لحتى يثبتوا أنه هن وصلوا إلى حد من المعرفة بيأهلهم يعملوا مسائل كبيرة، مسائل مركبة للمسابقات المحلية وللمسابقة المصرية وللمسابقة العربية. يعني خلينا نختم اللقاء الجميل دوت بتوقعات حضرتك الفريق السوري من الجامعة يعني الفرق السورية اللي مشاركة السنة دي. احنا عندنا فريق من جامعة حمص
وفريق من الافتراضية. الحقيقة الفرق الثلاثة عندنا 3 فرق، عندنا حمص ودمشق والافتراضي. الفرق الثلاثة يعني بعتقد انه مستواها افضل من الاداء الموجود حاليا. المستوى متقارب بين الجامعات الثلاثة، إلا أنه نتيجة الأحداث والحرب اللي صارت يعني في جاب صار بالاستمرارية وبالتمرين عم يظهر عن النتائج. أنا كنت متوقع نتائج أفضل من هيك، إن شاء الله أتفاجأ بالبلايند أور بنتيجة أفضل إن شاء الله. بس لحد هلا في يعني في فريق حال 5 مسائل والفريقين الثانيين حاليا يعتقد 4 مسائل. كعدد مسائل جيد، إنما كترتيب بالسكور بورد أنا كتير يعني مصدوم فيه، يعني بتوقع أحسن. لك ممكن نبرر إنه يعني ظروف التحضير للمسابقة كانت صعبة الدنيا أصلا، خصوصا السنة اللي فاتت دي بالذات. يعني هن الشباب ما كان عندهم ضوء أخضر إنه راح يقدروا يشاركوا قبل أسبوعين من المسابقة. يعني في إجراءات إدارية لم تنتهي إلا قبل 2-3 من السفر. لما بيكون الشاب عنده موعد واضح وأنا قادر أطلع وراح أطلع، راح يتدرب ويحضر حاله. لما بيكون لا طبعا ظروف الجامعات وظروف البلد يعني أنا بعتبر إنه مجرد وصولهم لهون لباكو هو شبه معجزة. إنجاز طبعا. شبه معجزة. فإن شاء الله تكون نتائجهم طيبة، إن شاء الله يكونوا بكل الأحوال الفرق 3 جيدة. اللي منهم عمل مشاركتين بالعالمية راح يتابع معنا ككوتش بالسنوات القادمة، وراح يضيف خبرته إلى خبرة الزملاء، وإن شاء الله السنة الجاية راح تكون نتائجنا أفضل بإذن الله. خصوصا إن في فريق سوري امبارح مهند يعني عمل تحدي كبير جدا ان هو رانك الثاني في المسابقه بتاعت هواوي. هلا في ناحيه ثانيه من المشاركه. طبعا مهند عمل خرق امبارح، اخذ المرتبه الثانيه، حاجه عمرها ما حصلت في الريجن بتاعنا كله تقريبا، في التحدي هواوي اللي هي مسائل بعتقد كانت كمان بروبلم سولفينج، بس للكوتشات اللي هن أكبر شوي بالعمر من المتسابقين. أخذت والمتسابقين كمان، يعني هي بتكون أي حد يقدر يشارك. فهي أخذ المرتبة الثانية على مستوى العالم من 130 كوتش أو 130 مشارك. هي كوتشز وكونتستنتس كمان، يعني الاثنين كانوا. أنا عم بقول إنه من 130 جامعة أخذ المركز الثاني، هو خرق. إنجاز كبير. شكرا كثير لمهند، أنا يعني فاجأني صراحة. النقطة الثانية إنه السوريين موجودين عند النهائي العالمي حتى بال ماثماتكس والاي عندنا 2 من سوريا بجامعة إينوبوليس بروسيا، يعني بيدرسوا بجامعة روسية وهم مشاركين ممثلين الجامعة الروسية في القاعة. وفي عندنا بالتكنيكال كمان سيرفيس كمان في عندنا مشاركة سورية. يعني عبر سنوات المسابقة سوريا قدمت كوادر جيدة للمسابقة العربية والمسابقة العالمية، وفي ناس منهم وصلت على الستاف العالمية وشاركت بتنظيم مسابقات عالمية. وهذا الشيء كمان بحفز الشباب الصغير، المشاركين بسوريا، لأنه مثل ما بتعرف المسابقة مو بس متسابقين، في حدا بده يحضر القاعة، في حدا بده يجهز، في حدا بده يغطيها إعلاميا. نحن كل هالأشياء هي بأيادي وسواعد الطلاب. ما بنجيب حدا محترف، ما بنجيب حدا بأجر أو براتب. دي حقيقة. هي كلها تطوع، وكلها من معظمهم من طلاب كليات الهندسة المعلوماتية. مو شرط يكون كل طالب هو التوب كودر أو يعني خارق بالتكوين أو بحل المسائل. في مهارات تانية ممكن يظهرها ويساعد زملاء، وهالشيء نحن بنشوفه بالنهائي السوري، بالنهائي العربي، بالنهائي العالمي. على سبيل المثال نحن هلا عم نخطط للنهائي السوري الأسبوع القادم. في عندنا 75 فريق، يعني حوالي 225 متسابق و 75 كوتش. بالإضافة لهم عندنا تقريبا حوالي 150 فولنتير راح يكونوا بالرنينج تبع المسابقة. وهو رقم كمان كبير، وأنا بعتبره جيد. خبرة واحتكاك ومعرفة وإحساس بتحقيق الذات، خدمة مجتمع الطلاب لذاتهم. وهالشيء بينتقل من جيل لجيل وبيكبر وبينمى وبينضج سنة مع سنة.
اتشرفت جدا بحضرتك يا دكتور جعفر، وان شاء الله نشوف سوريا السنه دي في المسابقه العربيه ان شاء الله. بانجاز جديد. انا بدي بالاخير اتشكرك على الاستضافه والاستقبال، وبدي اتمنى حظ سعيد. انا كثير سعيد انه الفريق التونسي بالمركز الثاني. حقيقة وجود التنافس على المراكز الأولى يعني هو ظاهرة كتير صحية، وظاهرة ممكن تؤدي إلى حدوث خرق بالمستقبل طبعا لمواقع الفرق العربية. أكيد طبعا. شكرا كتير لك، وشكرا للمتسابقين، وشكرا لكل اللي ساهموا بالوصول إلى هالحدث. شكرا دكتور.
else, because anything you build as a linear combination of those two coins will be divisible by d. And now you can, by induction, add new coins one at a time and reiterate the argument that there will always be an upper bound that is such that from this upper bound, if the set of coins you have has a GTD of 1, then everything bigger than the upper bound can be reached as sum of the non-negative linear combinations. And this then again generalizes to if the GCD of the coins you have is d, then all multiples of d beyond some upper bound are reachable. And we can actually prove that this upper bound is roughly quadratic in the size of coins. It cannot be small, it cannot be bigger, because if you consider a graph where the vertices are remainders modulo the value of one of those coins, and you can then build directed edges that start from 0, and from each vertex and for each of the other coins you have an edge that corresponds to adding one more piece of that particular coin, then the reachability in this graph tells you how to reach each of the possible remainders modulo the value of the chosen one of the coins. In this graph we have already proved that all of the vertices are reachable, and if you look at the shortest path to reach such a vertex, then the shortest path will use at most as many, well, it will not visit the same vertex twice, and this can give you the upper bound that, like the square of any coin sizes, should be the limit. So what this tells us is that so as the coin sizes in our problem are roughly 1,000, this means that beyond a million, all of the reachable sums will be regular, and this gives us one way to solve the problem, which is to do a knapsack style DP for values up to a million or maybe up to a few million, just to be sure that we are not having any problems with rounding. And for all of those numbers, for all those sums that are reachable, we actually brute force, look at all of their digits and pick those as potential solutions. And for all of the bigger numbers, one possibility how to solve the rest of the problem then is to do digit-based dynamic programming. So we can, for instance, try to construct the bigger numbers by first choosing the length of the number, and then as we are building the number from the left to the right, Hello, I'm Mishov, and I'm going to explain the solution to problem H. In this problem, we have a score that starts at 0, and there are 10 possible ways to score an integer number of points. All of these ways give you additional points that are between 1 and 1,000, so we can think of these ways as some coins that have values between 1 and 1,000. And we are using these coins to create bigger and bigger sums, and the sums that we can create are kept at the limit m, that is up to 10 to the 18. And so the first question we may ask is like, what are and what are not reachable sums in this range? But we are interested in one specific property of those. We are using boards with individual letters to display those scores, and we need to purchase a sufficient number of each digit. So for each value of a digit, so for each 0, for each 1, and so on, we will be asking the question, what is the actual maximum number of boards we can get? Minimal number of boards that is sufficient to display any of these valid reachable score combinations. And there is one additional trick to this problem that is making the implementation slightly nastier, which is that in this problem the numbers 6 and 9, those two digits are interchangeable because you can use the same board and just turn it upside down. So when we are counting 6s, we are actually counting the most occurrences of 6s or 9s within the same number.
So, how do we approach a problem like this one? The main idea is to think about the reachable sums, and there is a well-known property that when you have two different numbers. Go ahead and grab the laptop too. It's free game at that point, right?
they had sitting out and just felt right on my head. So I thought I would just, okay, cool, I'll sit down and let it go. That's a bad idea.
Hello, I'm Ishav and this is problem K. In this problem, we are given the sea floor, which has a very peculiar structure, and we have some queries to answer. But before we get to the problem itself, let's explain about the sea floor. So we are given a unit grid of points that is horizontal, that is at the bottom of the sea floor, and at each of those points, the sea floor has some altitude. And once we know these altitudes, everything else is linearly interpolated within each of those unit squares. But of course, if you have a unit square where you have given 4 different values in its corners, there are 2 ways to do the linear interpolation. You can split it either along one diagonal or along the other, and then interpolate within one of the triangles and within the other triangle. And the peculiar property I was mentioning about the seafloor is that you are guaranteed that within each of the unit squares, this interpolation will give you the exact same result, regardless of whether you do it this way or that way. So let's take a closer look at what that means. So we have a unit square, and in each of its corners we have a prescribed altitude, the values A, B, C, D here. And now we can find an easy necessary condition. If we are interpolating along this diagonal, then the value in the middle will be the average of A and D. And if we are interpolating along the other diagonal, the value in the middle will be the average of B and C. And if we have to have the same interpolation everywhere, we need to have the same value at this middle point, and this means that those 2 averages have to be exactly the same. And this condition is not just necessary, it is also sufficient, and the easiest way to do it, to see why it is the case, is to go directly to 3D. So here we have the 4 corners of the unit square, here are the given altitudes, and now the information that both interpolations give us the same value means that in 3D the diagonal between those 2 points and the diagonal between those 2 points intersect, and that means that all of 4 corners of the square are coplanar, they lie in the same plane, and therefore it's easy to show that the rest of the interpolation will also be always constant. So the condition that A plus D equals B plus C is actually sufficient and necessary. So this perfectly captures the property of the seafloor, and now we can rewrite this condition as follows: D minus C equals B minus A, or we can also rewrite it as D minus B equals C minus A. Those 3 forms are equivalent, but the green ones are telling us the following: the difference here must be the same as difference there, and the difference here must be the same as difference there. So if we now go back to the original grid, you can see that from this unit square, this difference and this difference in altitudes must be the same, but then from the next square, this difference and this difference must be the same, and so on. So within each column, all of the values are changing by the same amount, and then the same in the next column, and the same in each of the rows, and so on. So from this, we can easily derive an equivalent phrasing for the condition that looks as follows. We will have row values R0 through Rn minus 1, and column values C0 through Cn minus 1, such that the altitude at any given point is the sum of the row value and the column value for that point. It can be easily shown by what we just derived, that these 2 formulations are equivalent, so the floor has the property from the statement if and only if there are 2 such sequences. And moreover, in our problem, all of the values have to be non-negative, and it can be shown that this is possible if and only if both of the row sequence and the column sequence are non-negative. So if the altitudes are non-negative, we can find such sequences, and vice versa. The other direction is obvious. For the former direction, just find the minimum in the grid, and then realize that you can set the minimum of the row sequence to 0 and the minimum of the column sequence to that value, or vice versa, or anything in between, and you will get everything as you need. So we will be looking at our problem in context of these row and column values that are summing up to the correct altitudes. And now let's look at the problem itself. In the problem, we are given the specific altitude is sum of the points. Our first task is to validate whether this is actually possible, and it represents the correct seafloor, at least one.
And then we are given a query, and for the query we need to determine what is the minimum possible altitude at that query point. So let's solve this particular task. And now we will draw a collection of points that will represent the information we have given, and we will think about what it tells us. So suppose we have a bunch of points that are placed like this, and a few more. And now, whenever we are given 2 points within the same column, the difference in their altitudes is telling us the exact difference between those 2 corresponding row values. And we can take a look at each and every of these pairs within the columns. If there are multiple points within the same column, we just need to take consecutive ones because it already has all the information we need. And I will just use a different color here, because these 2 points, you can see, they are independent from all of the others. And now each of these edges is telling us one piece of information about the row values, and we can take all of these informations together and derive information about the row values from them, and at the same time we can verify whether there are no obvious contradictions. So we can imagine a graph where each row is a vertex, each of these segments is an edge, and in this graph we will use any kind of graph traversal to find connected components. Within the connected component, each time we are traversing an edge to a new vertex, we can determine its relative value from the previous one, and each time we find a back edge that goes to a vertex that was already visited, we check whether the value at the other end is what we expected. If we find any contradiction, then the input is contradictory. If not, then we will get an information like this. So for instance, if from the top to the bottom here, the change in altitude is +3, here it is +10, here it is -6, and here it is +0, so those 2 are equal. And these 2 points are at the same y coordinate. Then now we can symbolically think about it as follows. So if this value is x, then this value would be x +3. Now this value here would be x -7. The one just above it would be also x -7, and the one here would be x -3. So now the smallest possible values for these particular row values would be 0s here, a 7 here, a 10 here, and a 4 here. And independently from those, in a different component, if this is y, and this difference in altitude is +5, then this is y +5. So the smallest possible non-negative values here are a 0 and a 5. And we can now do also the same thing with the horizontal segments and derive information about the column values. Once we have done this, we can now take a look at the entire connected components, which I have drawn each one of them in a different color, and find one final contradiction that can appear. And the contradiction is that if you have a red component like this, it's telling you information about all of the points that lie within any of these rows and at the same time in any of these columns. And we can find the minimum of those altitudes, which can correspond in general to a point that was not given. And if we can derive the exact altitude at that point and it is negative, this is again a contradiction. So if we haven't seen any contradictions, now we are ready to answer queries. If we get a query that is completely unrelated to what we know, the answer is 0. It just works. We can extend the altitudes in such a way that everything will be valid. If you get a query where both of the coordinates are from the same component, then we can exactly derive the altitude of this point. And if you get a query like this, where one coordinate is from one component, the other is from a different component, now what can happen is that you can take the minimum row value from one of the components and set the entire component so that these are the row values and the corresponding column values are increased as necessary. You can take the minimum column value from the other component. So for this one would be take 0 and something. If this was the query point, you would be taking at least 10 from the row values and something else from the column values.
And the sum of those two minima is always constructible and is obviously the necessary minimum. So that's the answer to our query, and that's the last step of our solution. ورجعنا ليكم تاني، واخيرا معانا اخر جست النهارده
الكوتش محمد محمود عبد الوهاب. ازي حضرتك يا كوتش؟ اهلا، ازيك يا باشمهندس احمد؟ عامل ايه يا كوتش؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. الف مبروك على اللايف تايم كوتش اوورد. الله يبارك فيك. مشرف الريجن كله ورافع راسنا كلنا اكيد. الله يبارك فيك يا باشا، عقبالك كده ان شاء الله. ان شاء الله يا كوتش. حابب اتكلم معاك النهارده على شويه مواضيع. خلينا نبتدي برايك في الكونتست واداء الريجن عندنا السنه دي في الاي سي بي سي. والله دايما انا بحب دايما لما اجي انالايز سكور بورد مش ببص على السكور بورد من فوق قد ما ببص على السكور بورد من تحت. احنا الريجن عندنا فيه 16 فريق. الافريج بتاع التيم الريجن تقريبا حالين بين 4 و5 يعني. I think في يمكن only 2 teams اللي لسه قبل البلايند اور ما كانوش وصلوا لرقم 4، فاتنين تيمز من 16 ممكن حتى لو ما حلوش، ولو اني شايف في تيم منهم عامل سبمشنز كتير، فممكن ان شاء الله يكون حل في الاخر. فدول ممكن نعتبرهم اوتلايرز، بس لما بيكون الستاندرد ديفيشن قليل كده بيبقى يعني ريفلكشن لشكل معين في السكور بورد، ان احنا واصلين لمستوى الى حد ما كويس، وهم الرانكس بتاعتهم تقريبا في اغلبها في نفس الرينج. بس let's يعني see what will happen في الفترة اللي جاية. احنا عندنا يمكن مجموعة تيمز حل 5، يمكن أكاديمية القاهرة، بوليتكنيك أسيوط، جوردن يونيفرسيتي اوف ساينس اند تكنولوجي سوهاج ودمشق. دول حالين 5 أسئلة. عندنا الجامعة الافتراضية في سوريا، كارنيجي ميلون قطر، أكاديمية القرية الذكية، إنسات، حاسبات القاهرة، حاسبات عين شمس، وأكاديمية العالمين حالين 4. وعندنا يونيفرسيتي اوف بلمند من لبنان حالين 3، ويونيفرسيتي اوف جوردن حتى الآن حل 1 بس عندها 4 سبمشنز في ال4 بروبلمز التانيين. فجايز تكون وصلت يعني ينفع يونيفرسيتي اوف جوردن تفضل 1، وينفع تكون وصلت لل5 مع الباقيين. فاحنا مش عارفين هي هتقف على انهي كاتيجوري، بس فرق البينالتي ما بين الخمسات اول 2 تيمز يمكن الفرق بينهم مش كبير قوي، يعني 452 و 486 تقريبا. فدول اكتر 2 كانوا واصلين لرقم 5 بدري، فهم واصلين رقم 5 بدري، فده معناهم انهم هم التو كانديديتس اللي ممكن يوصلوا ل6. لو ما فيش حد واقف فيهم على حل فيهم 6 يبقى most probably أكاديمية القاهرة هي اللي هتفوز بالتشامبيون. لو ما فيش حد فيهم جاب 6 هنقف على الشكل ده. بس هو الفكرة انه ما فيش حد من الخمسات عامل سبمشن غير جامعة دمشق. لسه عاملة سبمشن دلوقتي حالا. جامعة دمشق هي اللي عاملة سبمشن دلوقتي، فلو جامعة دمشق جابت ال6 هيبقى شكل إلى حد ما كويس. لو جامعة دمشق ما جابتش ال6 يبقى let's see. يعني هو الفكرة انه دي الفيرست سبمشن ليهم وهي مسألة اتش. فتعالى نبص على الستاتستكس بتاعت مسألة اتش في الكونتست نفسه احسن علشان نقدر نعرف. it seems ان اتش محلولة حوالي ممكن نقول حاجة و20 مرة، يعني التوب حاجة و20 تيم حلينها. عندنا تيمز من ال 23 مش حللها، فده معناه ان هي برضو مش easy problem. بس لا، الواضح ان في حاجات، يعني في ناس تانية كتيرة حلها تحت ال 23، يعني نقدر نقول ان هم very close ان هم يجيبوا مسألة زي مسألة الاتش. طب من رأيك يا كوتش السنة دي في ناس كتير قالت ان البروبلم سيت بالنسبة للسنين اللي فاتت احلى واسهل بنسبة كبيرة، بس
احنا شايفين ان الاول على الريجن عندنا جايب 5 مسائل بس، فمقارنة بالسنة اللي فاتت ان الناس كانت بتحكم ان البروبلم سيت كانت اصعب بكتير. ايه ممكن خلى الريجن السنة دي ما عملش، او يعني على الاقل قبل البلايند اور ما كانش محقق الستة؟ والله ما تقدرش تحكم قوي او تحسب، لان يعني يعني كلمة سهلة وصعبة دي كلمة شوية مطاطة زيادة عن اللزوم. يعني you can never tell what is meant by سهلة و what is meant by صعبة، وسهلة أو صعبة بالنسبة لمين. يعني ممكن تبقى مجرد مثلا مسائل باك تراكنج كتير بالنسبة للناس تبقى صعبة، ممكن تبقى بالنسبة للناس مسائل جيومتري كتير هي اللي تعتبر صعبة. فممكن يبقى uncommon algorithm بالنسبة للناس ده اسمه صعبة. فالفكرة ان كلمة صعبة وسهلة دي مش هي مسائل بايز دي ناحية النولج بتاعت الريجن ولا لا يعني، وده بيختلف من سنة للتانية. بس ده مش معناه ان هو سهل وصعب، قد ما ممكن يكون انه ريجن ساتوريتد في الرينج اللي تحت يعني. هو غالبا يعني هما بيفورس الميوزك دي وهتخلص كمان 70 ثانية بالظبط. اوكي طيب انت لو وطيت البيز بتاعها ممكن لا، ما هو الفكرة ان هو بيروح عند الناس كلها، يعني الناس كلها بتفضل سامعاه. اوكي رجعنا تاني بعد ميوزك جيت برينز، ولحد دلوقتي لسه مفيش حد من اللي حالين 5 عمل سبمشنز زيادة غير التيم بتاع دمشق. في حاجة السنة دي غريبة شوية، ان الستاندرد ديفيجن ما بين الناس قريب شوية عن السنين اللي فاتت. يعني اغلبية التيمز احنا عندنا حوالي 17 او 16 تيم، منهم حوالي 14 تيم حالين 5 و4، ففرق مسألة واحدة بس ما بين حبة حلوين. which means ان المستوى ما بين الريجن عندنا ابتدى يكون very close لبعض. وما هو ده برضو يعني ريفلكشن قوي. وخلي بالك في حاجة كمان غريبة جدا جدا ممكن نبتدي نلاحظها، انه ترتيب الفرق دي في الاي سي بي سي وترتيب الفرق دي هنا مش هو مختلف تماما. مختلف تماما زي ما انت قلت. في سبمشن من اسيوط في الاتش برضو، فاحنا عندنا وفي سبمشن من سمارت فيليج في الاي. لا في الاتش ولا ايه؟ في الاي، بس دي مش سمارت فيليج، دي قطر. لا اللي تحتها. سمارت فيليج عاملين في الاف. اللي تحتها بقى دي الاتش تيم انسات من تونس. يعني احنا عندنا 3 سبمشنز في الاتش وواحدة في الاي، بس 2 منهم بس من الخمسات. فاحنا عندنا في اسيوط ودمشق الاثنين ممكن يطلعوا الشامبيون بتاع الريجن ب6 مسائل، وممكن يفضلوا مكانهم لو السبمشنز دي طلعت. ايه تحليلك للتيم بتاع اي بي تي السنه دي، ان هو حل 5 مسائل في الاي سي بي سي ولحد دلوقتي مرانك من قبل البلايند اور الثاني على الريجن، مع ان دي اي جس ان دوت ايفنت ما حصلش كتير في الاي سي بي سي ان تيم من تونس يكون مرانك من التوب. لا بس هو اي بي تي بقالهم فتره شغالين، وهو
الرانك بتاعه. انا بس كنت عايز اكمل على الحته بتاعه الرانك بتاعه الاي سي بي سي دي، لان مثلا يعني اي بليف ان تيم انسات وتيم حمص تيم انسات وتيم حمص، ومش فاكر في تيم كمان تالت متهيألي بتاع جاست جاست اللي طالع الرابع. التلاتة دول جولهم وايلد كارد بعد الاي سي بي سي. يعني احنا الاي سي بي سي اهلنا 13 على اون ستيج، وبعدين التلاتة تيمز دول خدوا وايلد كارد بعد الاي سي بي سي بتاع 5 شهور ولا حاجه يعني. they were not qualified on stage. ما كانوش يعرفوا اصلا ان هم رايحين الاي سي بي سي، ما كانوش بيجهزوا نفسهم، ما كانوش بيجهزوا يعني. دول اي ثينك في تيمز اعتذرت من ريجنز تانية، فزي اسايند السلوتس بتاعتهم للريجن عندنا يعني. وكانت اونلي 3 سلوتس هم اللي باقيين، فالثلاثه تيمز دول هم اللي خدوهم يعني. بس احنا في الريجن الغريب شويه ان مثلا الفريق بتاع حاسبات القاهره كان هو كان الشامبيون، ودلوقتي حال الاربعه والبرفورمانس بتاعته ما كانتش احسن حاجه قوي. فريق العالمين كان سوري فريق اكاديميه القاهره كان الثالث او الرابع تقريبا، مش فاكر، بس كان في رينج ثالث او رابع. ودلوقتي على الاقل بصرف ده في سبمشن كمان من اي بي تي في الكي دي مساله ما اتلمستش في الريجن عندنا كله. فاحنا عندنا سبمشنز كتير في البلايند اور. في البلايند اور ممكن تغير وتشقلب شكل السكور بورد. بس اللي انا بقوله انه في مقولة دايما كانت بتتقال انه يعني let's reduce the slots اللي given للريجن وخلي التأهل للاي سي بي سي اصعب. بس انا شايف انه بالعكس، ده انت عندك فرق من يعني فريق جاست حل ال5 مسائل، ده حل ال5 وطالع من التيمز اللي من تحت خالص من التيمز اللي هي كانت جايب وايلد كارد، وهو دلوقتي معدي كل اللي كانوا مرانكين فوقيه في الريجن عندنا. مرانكين فوقيه في الريجن عندنا. مثلا فاللي انا شايفه انه مستوى الريجن بيتحسن لما المينيمم تيم يكون بيحل. ممكن نطلع 2-3 اوتلايرز، مش كارثه يعني. ان احنا يكون عندنا 1 or 2 اوتلايرز ممكن نخرجهم، ولو اني انا شاكك ان دول اوتلايرز قوي. يعني يونيفرسيتي اوف جوردن اوريدي ممكن فجأة تلاقيهم حلوا بقوا 5 ويطلعوا مثلا فوق يطلعوا فوق اس فيو. لو السبمشنز بتاعتهم كلها جت كوريكت، وده وارد جدا ان يكون كان عندهم باجز ولا حاجه ومش جاهزين ويطلعوها. وفي نفس الوقت يعني والبلاماند يمكن يعني حتى وهم البرفورمانس بتاعهم مش احسن حاجه قوي، بس انا شايف انه وصول جامعه جديده من لبنان للاي سي بي سي برضو بيدي اكسبوجر اكتر. ولبنان السنه اللي فاتت كانت بتواجه ظروف صعبه جدا. يعني الولاد دول كانوا بيكمبيتوا من غير كهرباء ومن غير نور يا باشا. ال سي بي سي نفسها كانت تحت القصف. يعني الولاد دول كانوا بيكمبيتوا في وضع السنه اللي فاتت ساعه الاي سي بي سي في وسط الحرب. فيعني او ال سي بي سي على الاقل احنا they qualified to ACPC without being able انهم يكونوا بيكمبيتوا اون سايت في جامعتهم يعني. ف ربنا يكون في عونهم. طبعا فكره انهم يكونوا موجودين في الاي سي بي سي حتى وبيحلوا 3 problems وهم اوريدي عندهم برضو فورس سبمشن في البلايند اور ممكن يوصلوا لرقم 4 يعني. ف اي بليف ان الريجن بتاعنا كله هيقف على ان شاء الله على رقم 4. ولو ده حصل انا من وجهة نظري ده نجاح كبير لمستوى الفرق في الريجن عندنا يعني.
يعني مقارنة شفت التشالنج بتاعت هواوي امبارح، كان في تيم من سوريا اللي هو مهند طلع التاني على العالم. فانا حاسس ان ده انجاز ما اتذكرش كتير وتقريبا ما حصلش في ريجن عندنا قبل كده. وخلي بالك ده برضو من ده من التيم بتاع حمص اللي خد وايلد كارد هو كوتش اصلا بتاع ما انا عارف ده تيم بتاع حمص من التيمز اللي كانت واخده وايلد كارد واللي كان للاسف ستراجلينج جدا ان هو يوصل للاي سي بي سي بسبب الظروف اللي موجوده في سوريا حاليا. و يعني انا ممكن اكون سعيد من اكتر الناس اللي سعيده بالتيم ده، لان انا يعني حاولت بكل الطرق ان انا ابوش ذم انهم تو اكسبت الوايلد كارد دي وانهم يوصلوا. يعني انا قعدت الف وادور كتير على الكوتش بتاعهم لحد ما عرفت اوصل له واخليه يكلم الجامعه وان الجامعه توافق تسبونسر التيم ان هو يوصل لسوريا، قصدي يوصل لكازاخستان. فكانت عمليه صعبه. فبصراحه يعني هو انجاز كبير جدا يحسب للريجن بتاعنا. وفي انجاز تاني كمان بتاع فريق حاسبات القاهره اللي طلعوا 16 على الاي سي بي سي تشالنج، كانوا فرقهم يعني هم كانوا جايبين 200 حاجه و60 والاول 272 يعني فرق 10 بوينتس عن الاول. لا غالبا الاول فضل يعلى لحد 200 حاجه و90 تقريبا 291. فهم الفرق حوالي 20 بوينت which was not كتير في كومبيتيشن زي ده. بس being في التوب 20 في الاي سي بي سي تشالنج برضو كان حاجه من الحاجات الانجازات الكبيره للريجن بتاعنا يعني. ف I believe in the region is getting better وربنا يسهل ان شاء الله ونشوف what will happen يعني. ان شاء الله. توقعاتك ايه يا كوتش للشامبيون بتاع الريجن؟ يعني حاول تقول لي ايه التوب 3 بما ان الكونتست لسه خلصانه دلوقتي. هي اوريدي خلصت تقريبا لسه خلصانه دلوقتي حالا. فممكن تتوقع مين يكون هو الحاصل على الشامبيونشيب للريجن عندنا ومين الاثنين اللي بعديه؟ طيب ما توريني كده الكارنت ستاندينجز. حاسبات مش حاسبات اكاديميه القاهره ما عملوش ولا سبمشن في البلايند اور، وده يخلي اي حد حل 6 مسائل هيرانك فوقيهم. يبقى احنا عندنا دلوقتي اسيوط اي بي تي ودمشق. صح كده ولا لا؟ اسيوط واي بي تي ودمشق مظبوط. بص يا فندم هو اقواهم هو دمشق. يعني اقواهم بعد اكاديميه القاهره هو دمشق. ففي يعني هو اكبر كانديديت ممكن يعدي اي بي تي اسيوط ما اعرفش. بس لو مساله كي دي ماث او جيومتري انا مش عارف في المسائل قوي او لسه ما قريتهاش كويس. بس لو مساله كي دي ماث او جيومتري فاي بي تي ممكن يبقوا اقوياء في مساله كي دي جيومتري. يبقى يعني اي بي تي قويه في الموضوع ده. بس let's hope and see what will happen يعني. اوكي حابب تختم بكلمه للريجن عندنا، للشباب اللي لسه بيبدا كومبيتيشن ولسه بينرولوا في اللوكلز، يعني زي نصيحه سريعه كده ليهم ازاي يوصلوا الاي سي بي سي وازاي يقدروا في يوم من الايام يكونوا شامبيون للريجن، بما ان حضرتك يعني خبره بقالك 20 سنه بتطلع الاي سي بي سي بتيمز. ويعني التيمز اللي موجودة النهاردة تقريبا يعني حضرتك معاك حوالي 3 تيمز من اللي موجودين، فمقارنة بباقي الكوتشز بباقي الريجنز فدي نسبة كبيرة جدا. فعايزين شوية نصايح كده للشباب اللي لسه والله يعني أهم حاجة إن it is never too late وفايت لحد آخر لحظة وما تيأسش أبدا. ومحدش بيكسب مرة من غير ما يكون خسران قبلها 4 أو 5 مرات. keep trying لحد آخر فرصة بالنسبة لك. ولو في سنة من السنين ما حققتش اللي كان نفسك تحققه أو عملت أقل بكتير من اللي كنت عايزه، خلي ده بوش إنك تركز وتبقى أحسن السنة اللي بعدها، مش إنك تيأس وتجيف اب بسرعة. خلي بالك أنا في الكومبيتيشن ده من سنة 2000، يعني السنة دي السنة 26 ليا. وصلت للآي سي بي سي 20 بس
من ال 26 من ال 25 اي سي بي سي اللي المفروض قابلوني، يعني هو انا وفي الباقيين ما توفقتش في ان انا اكون موجود في الاي سي بي سي فيهم، بس ده مش ملوش اي معنى ولا اي ريفلكشن لاي حاجه غير ان انتوا keep going. حاولوا لاخر لحظه، ما تيأسوش، ودايما حط لنفسك مايلستونز سهله تعرف توصل لها. شكرا جدا على النصايح دي يا كوتش. اتبسطنا جدا من التوك البسيطة دي، وان شاء الله تتكرر اكتر من مرة. وخلاص كده ال ICPC is over. هنستنى ان شاء الله الكلوزنج سيرموني ونشوف مين الشامبيون بتاع الريجن عندنا. اوكي ماشي، شكرا يا فندم.
Hi, I'm Pavel and I'm here to discuss a problem A, skewed reasoning. This problem is about a data structure named skew heap. Let's first talk what is this data structure. A heap is a tree for each node has a value bigger than its children. This typically allows us to find minimal values fast and insert and remove additional values to the heap. For this problem, we only insert values, so let's discuss how it works for skew heap, which is one of the ways of making this data structure fast. In a skew heap, when you need to insert a value, if this value is smaller than all you have, you just add it as a root node and add everything else as its left subtree. Otherwise, you swap your left and right subtree with each other and insert new value recursively in the left subtree. So let's check an example. We have some state of the heap and we insert a value 7 to it. First of all, we check whether 7 is the smallest value, and it's not, because the smallest value is 4, which is less than 7. That's why we swap its children of our root and insert it recursively into the next node. The next node is 5. 5 is still less than 7. That's why we again swap its children and insert recursively. Now the new node is 11. 11 is bigger than 7, so we just add 7 and put everything else as a left subtree of our new node. It can be proven that this leads to a good time on average, but it's not important for our problem. For our problem, we're given a specific result of n insertion operations, and we need to come up with an order to insert values into our data structure to achieve that exact structure. In particular, we're interested to find whether it's possible at all, and if it's possible, we need to find lexicographically smallest and lexicographically largest permutation of values which leads to this result. We'll stick to finding lexicographically smallest one. Lexicographically largest can be done exactly the same, but each time when we choose the smallest version, we need to choose the largest, and that's the only change, so let's stick to minimal version. So first of all, let's notice that everything that's happening in our left subtree and in our right subtree is kind of independent. It only matters, so if we consider our order, our minimal value is inserted somewhere, and for everything else, it's only important which way, for the left subtree, it's only important which values was inserted to the left subtree, and in which order. For the right subtree, it's important which values and in which order was inserted to the right subtree, but the order in the left subtree doesn't affect the right subtree and vice versa. That allows us to minimize them independently. So first of all, we just solve both of our children's recursively, and the question is how we merge the results. So when we merge the results, we have our minimal element, we have left subtree, which is some order, and we have right subtree, which is some other order. Let's try to figure out how we can merge this. What is the last element which was inserted? By our algorithm, last element was definitely inserted to our left subtree, and we know which is the last element inserted here. So let's cancel it. So what's happened next? Well, so while inserting this element, we changed our trees, so we need to change them back to revert this operation. So what we can do is we removing last element from the left subtree and changing left and right with each other. After doing so several times, we would end up in the case when one of subtrees is ended. What does it mean? We have three options how this can happen. First of all, we can run out of left elements in the left subtree to remove. This is impossible because we can never achieve the situation where we have right subtree but no left subtree. Because if some elements have anything in its subtree, it would be always in the left because we always insert in the left. So if we, at some point of our process, we finished with a case where there is now more elements in left subtree, but something is remaining in the right one, there is no solution, and that's it. The other case which can happen is we end up with one element and some untrivial tree in the left, which means that it has at least two elements.
This means that the last element which was inserted here was our minimal element, and then all elements from the left in their order, which means that this subtree was built, and then we inserted the minimal element and added it, and everything else is left subtree. And there is one special case. When we add it up, ended with only one vertex in the left subtree. This means that we ended up with two vertices, and in whatever order we add them, we would end up with this subtree. So here we have two cases, and need to choose the one which is smaller or larger, depending on which of subproblems we solve. So what we need to do, again, we just remove elements one by one, change in left and right, and when we run out of one of the lists, we know what's the answer for everything else. This immediately gives us quadratic solution, which do just the following: solve left and right subtrees independently, and then merge them in linear time in procedure I just described. And in fact, if we write this solution careful enough, it can be done in n log n time. So how to do it? First of all, let's notice that we don't need to actually do anything with elements remaining in larger subtree. So when we remove elements one by one, instead of copying everything else in the end into new array, we can just keep them as is and remove elements which we touched, and then just put them back in correct order. This would help us to merge elements not in the time proportional to sum of the sizes, which was described initially, but rather in the time proportional to minimum of the sizes, because we remove elements from both sides in alternate order, and then one of them would get exhausted in the minimum of time. And it's well known that if we do merge things in the time proportional to the minimum, then each time when we put element to other set, its amount of elements in each set becomes at least twice larger, which can happen with each element no more than logarithmic number of times. So the total number of moves from one set to another would be n log n, and it bounds our total time, because each time we move element, only for each two elements we processed, the one of them would be moved to bigger set. And being careful with this, we can achieve n log n time, which is good enough for this problem. And for the second part, when we're asked for maximum permutation, we need to do exactly the same, with the only difference that in case where we have a choice, we need to first insert maximal element and then minimal. That's it. Thank you. Here. Would you guys be all right with doing a quick interview? We're good? All right, you Tokyo. How was your contest? How do you feel? It was great. Yeah? It was a miracle, but I don't tell that the remaining problem is whether AC or not. All right. But at least at the contest frozen, it was a miracle. Of the problems you guys worked on, which one was your favorite? What? Of the problems you worked on, which was your favorite? I think problem E was my favorite. Problem E? What did you like about it? It was a mix of data structure and ad hoc observation. Wonderful. It was one of two I didn't get a chance to look at in the contest. Yeah. Yeah? Were you guys confident when you submitted it that it was right? Or was it relieving to see the verdict? For what problem? For E. E. Yeah, were you confident it was right when you submitted? I was 50-50. I thought it was 50-50. You were lucky that it was passed in first attempt. Wonderful. I saw you guys had a very clean early contest, very little dirt, very little wrong submissions. So well done with that. Yeah, it was part of my strategy. Awesome, awesome. Well, thank you guys so much. Good luck in the scoreboard reveal. Thank you. And we'll see you guys later. All right. Where did that go? He went that way? No, him? Oh, Sing-Hwa, yeah, let's talk to you guys. Yeah, there's something. Sing-Hwa, would you guys be interested in doing a quick post contest interview? Would you want to do a quick interview?
with ICPC Live? Yeah? Hello? How'd you guys feel the contest went? Sorry? How'd you feel the contest went? We got the camera right here. Well, it's a good contest, but like we got 2 problems debugging at the last 1 hour, and we didn't come out. So Debugging was too tough? yeah, and we failed on both problems. So I think that's a little bit. Gotcha. That's a shame. Yeah. What do you think was your favorite problem of the set? What's your favorite problem? My favorite problem is A. Problem A? It's like you need to figure out some cases and deal with them separately and to get accepted. Did you kind of solve it recursively? Yes, I solve it, and I think it is very. So you need to cover all the cases to get accepted. So I think it's interesting. And I think C is interesting though. But also C. Yeah. Although we cannot solve this. Okay. But I think we are very close. Yeah. Wonderful. For problem A, did you guys know about skew heaps before the contest? No, actually. Okay. I don't learn about it. Apparently the reason that they're useful is that you can merge heaps together. Yes. So they're kind of like splay trees. Yes, I've heard about it, but I never really learned it. Wonderful. All right, well, thank you guys so much. Good luck on the scoreboard reveal. We'll see you guys later today for sure. See you. All right. All right, what do we have next? We have a list. I mean, St. Petersburg. That's down there. Okay, all right, let's go talk to him. Do you know where? Down here? I think we lost St. Petersburg. No, 91. 91? Oh, okay. St. Petersburg. Yes. How was your would you guys be interested in doing an interview with ICPC Live? Yeah. Quick interview? Last year we had. You had one last year? Yeah. Yeah, all right. How was your contest? How'd you feel about the contest today? We feel great. Yeah? It was rather good, yeah. In the middle there was the problem we were solving. We were having some logs, wrong answers. But after that we somehow managed to solve everything what we could solve within. Everything but C. Yeah. Which problem gave you the most trouble today? Problem G and problem A. We have a stuck with problem A during the middle of the contest because we thought that if right sub 3 is more than plus sub 3 minutes, answer is no, but it's wrong. For G, were you able to get an n squared to pass, or did you use some data structure to merge the triangles? Data structures. What data structure did you guys end up using for G? it's like DCP offline, the dynamic connectivity. You just need to add edges in the segment tree style and to add some linear function weights on the vertices. So did you do like a disjoint set with offline processing? Yes. Yeah? Okay, very cool. And then like rollback disjoint set. Yeah, and rollbacks, yeah. Wonderful, okay. We were talking, Andrew and I were talking about that on stream. We had a lot of fun talking about G. Seemed like a very interesting problem. What was your favorite problem of the set? Or I guess Mine was B. B? The game theory one? Yeah. I actually solved it fast, but it's nice. Did it turn out that there's a number like 4 that basically always works? Or no? No. No, it's a different number for every input. Prime number that like such that 3p is at most 10 and 4p is more than n. Interesting. If n is big, if n is less, then like full algorithm. Did you use a brute force for it, or did you? No, You figured it out. Yeah, just figured it out. Wonderful. All right, well, thank you guys. Good luck. Good luck. We'll see you later today. But good luck on the scoreboard reveal. Yeah. All right. Thank you. All right, who's next? Those top 3. Oh, here we go. What's up? I convinced most of the teams. Okay, can you direct us to the next one?
Okay. I'm sorry. There's something ironic about audio peaking while we're going to Peking University. Y'all go Harvard? I go Harvard. That was much better than we were expecting. Yeah. That was much better. Like, I think around the 1 hour mark when we got K for solve, that was when we were like, wow, we're on fire. And like, everything went well after that, basically. Was K the problem you had most fun with? I mean, because it was first solve, we were like most excited about it. Yeah. Dude, I did my trolling on F at the beginning, and I immediately thought like we were going to sell the entire competition. Yeah, like yeah, I was, our first like 20 minutes were like very rough. I did that, and I was like, oh yeah, this competition is over. But holy shit. What did you guys end up thinking about G at all or no? No, I think we were pretty lucky that we never spent any time thinking about the unsolvable problem. You didn't even invest in it. Yeah, I didn't read you it. just I think. dropped Yeah, it. yeah, Wow. Yeah. Interesting. We were almost going to solve B, but we only had like 10 minutes left, so we couldn't implement it. G ended up actually being a math and data structure problem. There's almost no geometry involved. Surprisingly. I don't even remember what G was. I read the problem. It's there's like triangles and you have to draw a moat. You have to create a level moat on a mountaintop. Okay. Interesting. It winds up mostly being data structures, but it's a lot of code. No one get it before the freeze? I don't think anyone before the freeze got it. Okay. Yeah, we didn't try to go for any first solves after K. Yeah, we're like 1 for solve is enough. That's enough. Yeah, 1 first solve is all you need, as long as you're on YouTube. Yeah. Wait, and did you hear what happened where, wait, can we say Tell me what happened. Yeah, What happened? Go ahead. So I wasn't feeling very well in the morning. Like sick? So I threw up on the bus. Oh my and goodness. I threw up mid-contest as well. Oh boy. Yeah. And then did you feel better after that or no? Just a rough day? I felt fine. Oh boy. Other things counteracted that, and it's net positive thing. All right. Yeah, positive day. Well, I hope you get better before the flight home. Yeah. It's what, almost 30 hours? I think we'll get back in less than 24 hours. Okay, all right, good. Well, congratulations, you guys. Best of luck on the scoreboard review. And yeah, well done today. Thank you so much. Harvard University should invest more in their competitive programming program. There you go, say that to the camera. Exactly. Harvard University should invest more in the ICPC program. Low key. The staff does not know what ICPC is. Low key. I concur, it's worth the investment. All right, thank you guys. Let's, yeah, next team, here we go. Hey, is it Peking University? Yes. How did you guys feel about the contest today? We feel that the problems we didn't solve are pretty hard for us. Yes, but we enjoyed the problems that we solved. Which one was your favorite one of the contest? Favorite one. My favorite one is A. A? We've yeah. gotten a couple A's today. Did you guys know what a skew heap was before the contest? I know, but it didn't help. Okay. Did you have you ever used them before to like merge heaps together? I use it. Yeah. Okay. So you're familiar with the benefits of it. It's kind of like a splay tree. Yes. Okay. Very neat. What problem gave you the most trouble today? Problem G. Problem G. We didn't solve it because we can't get the samples right. What approach were you trying to do? We were trying to firstly deal with the input to get the graph, and then we kind of enumerate through the heights, but with a segment tree. And then we solve like for a given height, the length should be a linear equation with respect to the height. So then we calculate that. Okay. And then since every edge can only every line can only exist for an interval.
then we put the Yeah. interval on the segment tree. Yeah, but that's our solution. But actually we didn't. Do you consider the fact that like when you might go through a vertex, Yeah, we considered. and then there are a bunch of trees, a bunch of exit points you might use? Oh, that's true. Yeah, we didn't consider Okay. that. Yeah, it's very complicated to write the code, you know. Yeah, frequent like from what we've talked to for teams, lots of times they have like some complicated data structure they end up using. So usually they're using like a balanced binary search tree or something else. For this problem. For G, For G, they you do have to use, you do a sweep through the heights. Yes. And then you have like for every triangle you have the input node which maps to a unique output node. So you have like these chains of nodes that are all connected. And then the chain, like you mentioned, is a linear equation. Yes. So you have to maintain that linear equation, but you have to like break up a chain and reconnect it when you pass the middle point of a triangle. Yes. So it's very interesting, but it's a cool problem. Yeah. Well, thank you guys very much. Best of luck in the scoreboard reveal. And congratulations on your performance today. Thank you. All right. Go. Find out when the last bus leaves. So you Delft, would you guys be all right for a quick interview? Yeah, this is not Delft. Yeah, This is Delft. We have the same T-shirts, but Sorry. we have purple. And this is like I'm Delft. Oh, you're Delft. Who are you guys? Okay, can we do Delft? Is that real quick? We'll come back. Okay. Should we go to our own booth? Yeah, let's go to your booth. Interview. Interview time. Yeah, I don't think that's working. How did you guys feel about your performance today? We're waiting on the camera, but we got audio. Yeah, so I thought our performance at the start was a bit slow, but we didn't have wrong answers, so we were quite happy. You didn't have what? Oh, we didn't wrong have many answers. wrong answers. So Okay. like the implementation didn't go so fast, but it was consistent. So we thought, nice. And then in the end, we saw, after some hours, we saw, we are 9th place. Great. Did you take any strategies to distribute the problem allocation between you guys? Yeah, so it was mostly like the problems were very implementation heavy. So it just meant I had to program myself. Are you the implementation heavy guy on your team? Yeah. And then a couple of problems I could offload to them, like the interactive problem, I think you did it in Python. Yeah, I did that one. Yeah. This was I? Yeah, what was problem I again? It's this one. Yeah, but I solved it with Leon, and then implementation wasn't too bad. So like the only thing I did in I is remind them that there's a testing tool. This is the only thing I did in I. Yeah, fair. That was a good point. But in all fairness, I found the bug not really using the testing tool, but just by simulating some random inputs. And I was the gambling one, right? Or the wheels? Yeah, slot machine. I haven't looked at it. I don't know the statement, but apparently we solved it. So. What was your strategy for it? What approach did you use? What approach did you use? Is it even? I mean, it was roughly like first make sure they're all distinct, and then you can start creating a bigger and bigger subset that is the same by using one of the subsets to look for a different one. Like to align yourself? At first they're all distinct. So you have some subset of wheels that are the same, and then everything else is distinct and different from that. So you can use one of them to go look for a different one, because like if you move it to a different position that already has a value, then the number of distinct values doesn't change, so you can find another one. Then you move the rest of your equal subset to that same position, and then you go through the other wheels and you shift them. You try shifting them the opposite way to see if that was basically a swap with the subset you had. And if that is the case, it gets worse again, so then you know, this one is now in the good subset, and you add that. And now then you know where you are. Yeah. Wonderful. What was your favorite problem today, you guys? I didn't really like the problems I had to implement, and there were some problems I liked to solve, but I had no time for them, so there's a bit of fun. G seemed really nice. A lot of people have been talking about G. Yeah, G I think was one of my favorites. That was really interesting. We had some ideas, like, for example, that the paths will never cross each other. Like, if you have a path of a different height, then they cannot cross each other, of course, because they're different heights.
Yeah. And then we had some ideas of like, we have some intervals and we will be distributing them over the edges of the triangles. And we thought maybe it's n squared. So I think we came to the conclusion we had an n squared solution, but we didn't know how to optimize it. And then we kind of dropped the problem after that. I won't explain all of it here, but we have a very interesting solution that Andrew and I came up with on stream. So it's quite fun. We first determined whether or not it's possible by finding a valley or mountain range. Yeah. And then we build chains of edges with like a balanced binary search tree. Okay. And then each chain is a linear function of the height. Yeah. We had the idea for linear functions. Like if you shift it slightly, the output will be linear. Yeah. So the answer is always going to be a height that's an input height. Yeah. We knew this. Yeah. Yeah. We got that far. So then to get it to n log n, you have to do like you can do like either a restorable disjoint set, or if you do it offline, or you can do like a BBST. Okay. Yeah. For like processing them. Okay. So it's kind of involved, but I interesting think we for had some geometry ideas problem. like these, but we knew that we couldn't implement it in time, so why bother then thinking Exactly. about this problem? Yeah. Awesome. Well, thank you guys very much, and good luck on the scoreboard reveal. Thank you. Yep. All right, here we go. Let's do at least one more here. CMU, how's it going? Well, it's probably not so good. Probably not so good. Oh no. How'd the contest go today? Well, like in the last minute we submitted something and we did not know whether like the solution is accepted or not, but we guess it's not because like we find a tiny bug in our last submission. So do you still not know whether it was correct? Yes, we still not know. And do your computer like shut off at 5 hours? Yes. Oh wow. So But you'll be learning with the rest of us on the scoreboard reveal. Well, yes, but I can guess like probably not. Okay. What problem were you submitting to? E. We're gonna get kicked out here in just a sec. E was the delivery service one. Yes. What do you guys think was your favorite problem with this set? The most interesting one. Probably H. H? Yes. A lot of people. A has been a very popular problem. I think J is the most interesting one. Okay. Different people have different opinions. Also, the interacting problem. For the stacking cups. This one is interesting. Did you have them basically smallest on the bottom, biggest on top, and then you went through and you'd move it up if you were allowed to? Yeah. Basically, yes, but like there are a special case that need to take care of. And is that the max -2 or something else? I guess so. Was that the special case? Yes. Okay, and that one's just impossible, right? Yeah, but max -2. Yeah, max -2 is impossible, but mean +2. Okay, yeah, mean +2. Like putting the largest tab. Oh, min +2 is possible. Yeah, but that approach doesn't work. The example says it for you, right? Yeah, that is mean +2. And is this like the only way of doing it? Like you can recursively solve it by like reducing it to n-1. Interesting. Okay, I'll have to think more about this case in particular. Yes. Wonderful. Any recommendations that you'd give to new people who are first learning competitive programming might be watching today? Well, recommendations? Yeah. I guess just train more and you will be powerful. Train more to get good. Yes. All right. Thank you guys so much. Good luck, and we'll see you in the scoreboard reveal. All right. Bye-bye. Final one? Yes. All right. Last one. Cambridge? All right. We're surrounded by a bunch of volunteers. Hey guys. Hi, Cambridge. We'll be on the other side of the wall for this. You guys have time for a quick interview? Yeah, sure. And then we'll get out of people's hair. All right. How did the contest go for you guys today? Went pretty well actually. Well, we started off well, as we usually do, but then it got rough, as it usually does, around 3 hours in, where we usually dry up and start solving fewer problems. So when as anticipated is what I'm hearing. Yeah, but we still got a few out in the end. Yeah, the thing is, we solved the problem in the last half an hour,
And in the last minute, we were trying to debug a solution, which we thought was correct. And I think if we had 5 more minutes, we would have gotten it. Oh my goodness. Which problem were you working on at the end? Problem A. It would have been our 8th problem. Yeah. And what was your favorite problem of the set? Definitely, I love interactive problems, so I. definitely I. Yeah, I for interactive. What was your approach to it? There was an approach with n-cubed queries that where you basically the main observation was that if you used one of the dials, you could map out the rest of them by just moving it in all ways, and then just at each position you just check how many distinct ones there are, and then that lets you map out which of the distinct values are in use, and then you can basically do that to figure out what values you have, and then for each other dial you can try turning it to different positions and then using this to figure out whether it changed, essentially. So you solved I without making everything be in a distinct position to start. Almost everyone I've talked to has. I actually had the opposite. The first step was they spread everything out. My first step is collapsing everything together, actually, to at most half of the positions. Very cool. It's quite strange. Interesting. But it was a randomized algorithm. The second half is randomized because of that. Wow. To get the constant factor good enough? Yeah, to get the constant factor good enough. Exactly. Interesting. I want to learn more. Maybe make a Code Forces blog post in more time. Okay, sure, we'll do. All right. And what was your least favorite problem of the day? I would say the least favorite problem. Well, obviously the problems we didn't solve, but I would say A was a nice problem, but I just didn't like it in the end just because we were so close to it. Everyone I've talked to has liked A. A has been a home run from the judges. Other than not getting it, I apologize. Yeah, Maybe it's a touchy nice subject. problem. I do agree. Yeah. Do you have any advice for newcomers who are new to the competitive programming scene who might be watching this for the first time? I think the best thing to do is just to go online and solve problems. You're going to get better through practice. Yeah. I think it's a great community. Yeah, the fact that we have, well, you can not only talk to people and find friends online, but the fact that there's this great feedback system, like the fact that someone in another country, like I did a contest recently, and my solution was hacked by someone from Japan. I don't know this person. I haven't met them before, but they helped me learn something. So I think it's a very interesting community that you can learn from loads of different people across the world, and you get this great feedback mechanism that just speeds up your growth. Wonderful. Well, thank you, Cambridge. Good luck today, and we'll see you in the scoreboard reveal. Thank you so much. Thanks. Thank you Bye bye. All right, that's all. Join us very soon for the scoreboard reveal to see the winners of the 2025 ICPC World Finals. We've got for ICPC Live. Yeah, stay here. Would you guys be all right with doing a quick interview? We're good? All right, you Tokyo. How was your contest? How do you feel?
We are live on the TV, Bob. It's one small step for... Summarize this article. Help me practice asking for a raise. Act as my sleep coach. What bird is this? Actúa como mi tutor. Turn my idea into a business plan. What do you want to create next? Seen it, but I have to believe that the sun shines behind all the clouds. I still know words of the cutters and shirts hoping someday that I will be found, but I don't know which way to go. I haven't seen it, but I have to believe that the sun shines behind all the clouds. I still know words of the cutters. Let's go see the sunset. The seahorse belongs to the Cygnethidae family. But I don't know which way to go. Challenge from a fellow rider. Obstacle 1 kilometer ahead. Automatically changed lane to avoid. Hey, Junior theme is story like this.
can you make a bunch of like confetti circles explode out of my mouse? I've updated the sketch. Okay, what should we build next? Okay, here's another 30 ideas for you.